Are you looking for the premium audience across Hyderabad, US and the UK? We are Permit Room, the fastest growing media platform in Tollywood, the Tinglish space, across YouTube, Spotify and Instagram with over 2 lakh followers. We are looking for sponsors, partners and collaborators. Your ad will look like this. And you will be able to reach a premium audience across the 18 to 45 age bracket across the Telugu and English space. For more information, contact us on this email. See you there. Hello, welcome everybody. Another week, another episode. But this time we have a manchi happening person in our permit room. He's a writer, he's an actor, he's a lyricist, he's a singer. Creative producer also. Creative producer also. Jack of all trades. Yeah. Plug that in. First, Yeah. I plugged in first. Thank you. Plug that in. Yeah. ప్రతి 3-4 minutes ఒకసారి అంటే జాక్ అని అంటున్నాం. Hey, audio jack బాగుందా? So we have Siddu Jonnalagadda with us in permit room. Hello. Welcome, boys. Anna. Welcome Hello, to what's Permit up? What's up? How are you? Good. Been wanting to come on this for a very long time now. Oh, I remember someone told me you guys sent an email or something about wanting to do this, and I said I will only call them and I will only tell them that I'll come when the time is right, so that it also helps the film, right? Yeah. And we'll have something specific to talk about. Correct. What's up? Tell me. Welcome to Permit Room idea ఎవరిది పేరు? Peru. Why did you think of calling this a permit room? Because permit room ముచ్చట్లు ఎట్లుంటుందో నీకు తెలుసు కదా. Interesting. సో Okay. అట్లా అంత మియాండరింగ్ గా ఉంటూ కూడా కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటుందని ఎవరి మనోభావాలు దెబ్బతీయొద్దు. Okay. అది ఇప్పుడు నడుస్తున్నాయి కదా కొంచెం. Very true. It's a nice name. It's a very interesting setup actually. Thank you. Welcome to permit room officially. Thank you for having me. Yeah, cool. So one starting just like to start with ఇప్పుడు మమ్మీ వాళ్ళు కూడా మేబీ ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉండొచ్చు అని హోప్ఫుల్లీ. నాకు అంటే అన్నిటికన్నా టఫ్ థింగ్స్ అని ఇంతకుముందు గూగుల్ చేస్తుంటే ఏంటంటే మౌంట్ ఎవరెస్ట్ టు క్లైమ్ ఇస్ వెరీ టఫ్, దెన్ టు స్టడీ రాకెట్ సైన్స్ అవన్నీ ఇట్స్ వెరీ టఫ్ అట్లా అంటారు. నాకు తెలిసి ఇంకో వెరీ టఫ్ టాస్క్ ఇన్ మన తెలుగు ఇండస్ట్రీలో ఇస్ లైక్ టు మేక్ ఫ్రెండ్స్ విత్ బాలయ్య బాబు. అది హౌ డిడ్ యూ క్రాక్ టు బీ ఫ్రెండ్స్ విత్ బాలయ్య బాబు? We didn't do anything per se. నేనేం చేయలేదు to become friends with him, because obviously that's not something that you actually think about or plan. I think we just happened to meet a couple of times and we really started vibing and because he's like a 18-year-old. Like he's still very, very young inside his heart. So I think it just met a couple of times. It naturally happened. Okay. We sat down a couple of times and had a couple of drinks, and that's about it. Yeah. And how is he like generally? Like off when the What do you cameras are think? off? I don't know. I think he is very grand as a human being. He's very grand and he's very, I'm not getting the right word. He's very happening. Okay. There's never a dull moment with him. It's always like he's constant and his energy is through the roof. Like even మనమన్న మధ్యాహ్నం 3:30 అట్లా కొంచెం మనకన్నా సుస్తైతం కానీ he is his like even at like he wakes up really early, like early in the morning ఎప్పుడో లేస్తారు ఆయన. లేచి he does his whole routine and everything, but night 11:30, 12, 1 కూడా ఆయన ఎనర్జీ అక్కడే ఉంటుంది. ఆయన వాయిస్ లో ఎక్కడ డ్రాప్ అవ్వదు ఎనర్జీ, ఆయన కళ్ళు కూడా ఎక్కడ టైర్డ్ కనిపించవు మనకి. సో ఐ థింక్ it's very lively with him. It's very happening with him. Okay. Yeah. Well, we'll come to your career. Sorry Yes. for the detour. Congrats on your success, man. It is so heartening to see you reach the like well-deserved success Thank you. that Thank you you have very got. much. Thank you. And also like you have carved out a unique niche for yourself as somebody who writes his own projects in a way. How did that come about? Like when did you make, because you've been writing from I think మా వింత కాదు వినమాన్ కృష్ణ జిల్లా. I wrote for Guntur Talkies as well. Guntur Talkies also you wrote Yeah, actually. That is 2016 almost. So it is. I think so. Yeah. So it is not. It's a decade of just a writing career also, if you think about it. What made you get into writing? If Just the lack of opportunity. Correct. For me it was that newcomers. ఇప్పుడు the way the wave is with newcomers, the way people are making films with newcomers, it wasn't like this back then. Back then అసలు ఒక సినిమాలో హీరోగా ఛాన్స్ రావడం అంటే ఇట్ వాజ్ లైక్ ఏదో పెట్టి పుట్టాలి మనం గగనం అది అనే ఒక ఫీలింగ్ ఉండేది అప్పుడు. ఇప్పుడు దెర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ న్యూ కమర్స్ హు ఆర్ కమింగ్ ఇన్ అండ్ లాట్ ఆఫ్ న్యూ ఫిల్మ్స్ అండ్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ హెస్ ఆల్సో బికమ్ వెరీ ఈజీ నౌ. correct. Right? So back then it wasn't that easy, to crack a film as a lead actor, whatever. So I think no one really would approach a newcomer to make a film.
Like today, if you, Hriday and me decide to make a film, we can just write it and we can just shoot it wherever the hell we want to. But appudu atla lekunde. It was a little more tough. Okay. So I think lack of opportunity is what made me just, start just putting my thoughts on paper. Okay. And like it continued like that. As long as it kept working out, I kept continuing doing it. Okay. Hello, I'm really sorry for the interruption, but it's time for an advertisement. Our sponsor for this podcast are Mana Diamonds, a Hyderabad-grown diamond brand that provides diamonds, gold, and kundan jewelry, where you can find IGI-certified jewelry for bridal collections or weddings, or if you just want to buy jewelry. If you had a fight with your spouse and you want to appease them, here is a hint. Here is hint number 1 and here is hint number 2. Gurtupettukondi, idi మా డైమండ్స్ వాళ్ళ డైమండ్స్ కాదు, ఇది మన డైమండ్స్. సో ప్లీజ్ స్కాన్ దిస్ QR code to visit their page or go to their exclusive store at road number 10, Banjara Hills. Thank you. Yeah. Now my next question is generally funny guys start off as the funny guys in school. Right. Were you the guy? Yeah, totally. Like always. Always the class clown, always the storyteller. Like I always had a story to tell. Okay. నుంచుని ఎప్పుడు ఒక 10 మందికి ఏదో సొల్లు చెప్తుంటా అనమాట. సో క్లాస్లో ఏంటంటే ఐ వాజ్ ఆల్వేస్ ద స్టోరీ టెల్లర్. ఈవెన్ లేటర్ ఆల్సో ఇన్ ఇంజనీరింగ్ ఆల్సో ఐఎమ్ ఆల్వేస్ ద వన్ హూస్ టాకింగ్ అ లాట్ ఇన్ ద రూమ్. Okay. బట్ సర్ప్రైజింగ్లీ ఐఎమ్ సమ్టైమ్స్ ఆల్వేస్ ద వన్ హూస్ వెరీ సైలెంట్ ఇన్ ద రూమ్ ఆల్సో. Okay. It completely depends on the people I'm with. Okay, But to answer your question, yes, I was always the funny guy. Okay. And were you the front bencher, back bencher, middle bencher? I think I was a backbencher. Throughout I was a backbencher. Correct. Yeah. నేను ఎంత పాస్ అవడానికి ఎంత అవసరం అంతే చదివాడు అనమాట. ఇంతకంటే ఎక్కువ మనకు వద్దని. అండ్ there was a lot of times where I used to go to an exam అండ్ వాళ్ళు అడిగిన క్వశ్చన్కి నాకు ఆన్సర్ రాకపోతే నాకు తెలిసిన రాసి వచ్చేసేవాడిని. ఎందుకంటే నువ్వు అడిగింది నాకు రాకపోవచ్చు కానీ నాకు ఏదో ఒకటి వచ్చాను. మై థియరీ వాజ్ దట్ యూ హ్యావ్ టు సీ ఎగ్జామ్లో దట్ డస్ దిస్ గై నో ఎనీథింగ్ ఆర్ నాట్. ఇది ఎంతో కొంత వచ్చారా అని. లక్ ఏంటంటే నువ్వు అడిగిన క్వశ్చన్ నాకు రాదు. బట్ 8 questions లో ఇప్పుడు ఇదే సెట్ నాది క్వశ్చన్ పేపర్ సెట్ నెంబర్ 1 అనుకో, సెట్ నెంబర్ 2 ఉంటుంది కదా, దాంట్లో వేరే క్వశ్చన్ ఉంటుంది కదా, అది వచ్చి ఉండొచ్చు నాకు. సో నువ్వు అడిగింది నాకు రాకపోవచ్చు కానీ నాకు ఏదో ఒకటి వచ్చు అని రాసి వచ్చేసేవాడిని. సో ఐ వాజ్ వెరీ మచ్ ద బ్యాక్ బెంచర్. Okay. And were you also the victim of the Happy Days generation, that the watched Happy Days, joined engineering, that whole generation? You got doomed. No, I think Happy Days నేను ఇంజనీరింగ్లో ఉన్నప్పుడు రిలీజ్ అయిన సినిమా. సో ఐ వాజ్ ఆల్రెడీ దేర్. Okay. సో విక్టిమ్ ఆఫ్ హ్యాపీ అంటే ఎంటైర్ జనరేషన్ అవును హ్యాపీ డేస్ ఇంజనీరింగ్ అంటే ఇలా ఉంటుంది అట్లే ఉండదు. తమన్నా లాగా ఎవరు తిరిగారు కాదు, వేరే బీట్ అది. చాలా మంది డైవర్ట్ అయ్యి వెళ్ళిపోయారు. బైపీసీ తీసుకున్న వాళ్ళు కూడా అందరూ తమన్నా లాగా ఉంటారు అమ్మాయిలు అందరూ అనుకుని పోయారు. అక్కడ తమన్నా రేగాయి. ఇక చాలా మంది మా ఫ్రెండ్స్ మెకానికల్ జాయిన్ అయ్యారు. అక్కడ అసలు ఒక అమ్మాయి కూడా లేదు. అవును, చాలా కష్టంగా ఉండే. అవును, మెకానికల్ సిఎస్సిలో బాగుండేవాళ్ళు అమ్మాయిలు, సిఎస్సి ఐటీలో అమ్మాయిలు బాగుండేవాళ్ళు. ఓకే, ఈసీలో అయితే ఇప్పుడు నూనె పెట్టుకొని చదువుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు అనమాట వాళ్ళు. వాట్ వాస్ యువర్ స్ట్రీమ్? ఎలక్ట్రానిక్స్ కమ్యూనికేషన్ ఇంజనీరింగ్. ఓకే, కూల్. ఏం తెలియదు మనకి దాంట్లో. అది నీ అప్పటి ఫ్రెండ్స్ టచ్లో ఉన్నారా? నాకు ఎప్పుడు ఎక్కువ ఫ్రెండ్స్ ఉండేవాళ్ళు కాదు. ఐ ఆల్వేస్ హ్యాడ్ ఓన్లీ 3 or 4 friends and those friends are still in touch. Okay. I have 7 to 8 very good friends and all of them are most of them people who are not from the industry who are my friends. They are from 10-12 years నుంచి పరిచయం ఉన్నవాళ్ళు. And I still have the same set of friends. Okay. I think it's very necessary to be in touch with them. అంటే వాళ్ళే కొంచెం ఏంటంటే మనం స్ట్రిప్ చేస్తారు అనమాట. స్టార్ హోగా తెరే ఘర్ మే జాకే పోయి పాల ప్యాకెట్ తీసుకురాపో అన్నట్టు ఉంటుంది. సో ఐ థింక్ ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు హ్యావ్ దోస్ పీపుల్ ఇన్ లైఫ్. కరెక్ట్. ఫిలాసఫీకి వచ్చేసిన మధ్యలో. No, I want to talk to you about your writing. I mean, of course, your acting. Yes. People have spoken about quite a lot. But when you write a film, there are you can tell that you have written it. Okay. There are trademark. One is the casual nature of conversations. I think that is something you specialize in. Right. Yes. Me conversations, they are not very dramatic. Yeah. They are not ultra emotional. There is a kind of hyper realism in those characters. Right. And also the jokes. Right. Now we are interested in joke writing generally. How do you go about your joke writing? Because if you look at a film like Tillu, there must be at least 100 jokes crammed into that script. Yeah, absolutely. Tight. But the tough part was making sure that those jokes or one-liners were about the story of the film. Okay. Or
were in the universe of that film. అంటే ఏదో బయట జోక్ కాదు అది, ఏదో ర్యాండమ్ జోక్ కాదు. You know, the tough part was to make sure that it was about the universe of the film. It was either about the plot or the emotion that was going on in the film. So that was the tough part for me. But having said that, I think that's how I am naturally. I'm a very casual person. Okay. I can get very intense too, which will be the other films that I'm doing after. I mean, Telskada also is a very intense film. But I think it's like two sides of a coin. So when I write, I'm for Tillu again. Tillu రాసినప్పుడు ఏంటంటే ఆ సినిమాకి ఒక నేచర్ ఉంటుంది, ఆ సినిమా ఒకలా ఉండాలి. They can never be a dull moment in that film. And especially with Tillu Square అయితే, it was like I was obsessed with Tillu Square. Like I wrote that film for almost 1.5 years. Okay. I wrote, I deleted. Like first though I spent some 6 months writing the wrong script. And then I was like, ఇది కాదు కదా టిల్లు, ఇలా ఉండకూడదు కదా అని చెప్పి. Then I picked out the good parts and then I made Tillu Square script. Sat down with my director Malik Ram and wrote it. So I mean I was obsessed with that film. ఎందుకంటే నాతోటి ఎవరో ఒకసారి ఏదో ఇట్లా జరుగుతుంటే సీక్వెల్ చేస్తున్నాం అది ఇది అంటే, ఏంటి టిల్లు తర్వాత ఇమీడియట్గా టిల్లు స్క్వేర్ చేస్తున్నాం అని అడిగారు. అవును అంటే ఎందుకు 3-4 years గ్యాప్ ఇచ్చి ఒక వేరే 4-5 films చేసి అప్పుడు చేయొచ్చు కదా అన్నారు. బట్ బై దెన్ ఐ హ్యాడ్ ఆల్రెడీ మేడ్ ద డెసిషన్ మోర్ ఆర్ లెస్. And then someone said something to me one day that really pissed me off. They said, don't do it, sequels don't work అన్నారు. I was like, ఎట్లా చెప్తున్నావు నువ్వు అది అన్నా నేను. అట్లా అంత క్లియర్గా పర్ఫెక్ట్గా ఎట్లా అనేస్తారు ఎవరైనా అంటే, ఇట్స్ లైక్ 2+2 is 4 అన్న లెవెల్లో చెప్పేశారు ఆయన. ఒక ఆయన నాతోటి సీక్వెల్స్ డోంట్ వర్క్, వై యూ డూయింగ్ ఇట్ అన్నాడు. వై విల్ సీక్వెల్స్ నాట్ వర్క్ అని నేను ఆ రోజు డిసైడ్ అయ్యాను. ఐ విల్ మేక్ ద సీక్వెల్ వర్క్ అండ్ ఐల్ షో ఇట్ యూ అని. బికాస్ హీ వాజ్ హ్యావింగ్ అ హ్యూజ్ ఆర్గ్యుమెంట్ విత్ మీ వన్ నైట్ saying that sequels won't work. Okay, be that as it may, maybe that is generally how it is. To make a sequel work is very tough. Then they gave me examples about, see, that sequel didn't work, this sequel didn't work, that and all. As even if sequels work, you know, they don't do as well as part one did. I said, I will make the sequel. I was drunk. Okay, I will make the sequel. I will make it work. And if the film collects anywhere less than 95 crores, I will personally consider this a flop అని చెప్పొచ్చు ఒక రోజు రాత్రి. ఎందుకు చేసినా తెలియదు చాలా రాత్రి అడిగి. అండ్ నేను ఇప్పుడేంటి మామూలు సినిమా హిట్ అయిపోయిందని ఆనందంలో మామూలు ఉన్నారు. నేనేమో ఆ రోజు మనం రాత్రి తొడగొట్టేసాం అక్కడ. ఇప్పుడు దీని అమ్మాయి 100 చేయకపోతే మన పరిస్థితి అని. బట్ లక్కీలీ ఇట్ క్రాస్డ్ 100 and you know. So coming back to writing, sorry I'm deviating a little, but coming back to writing, see, I think that's how I am. So I think the casual nature that I have reflects in everything that I write. And I don't like making anything serious. So first నేను రాసింది నాకు నచ్చాలి. Okay. Like I should find it endearing or I should find it interesting. Okay. So hence I make everything casual and you know life's good. Okay. Correct. And was Tillu the character that you felt was closest to who you were as a person? Or was it just a completely fictional creation? Definitely there is a huge part of Tillu in me. But those are my thoughts. Okay. I don't behave like that by Correct. Like once నేను రానా వాళ్ళ ఇంట్లో ఐ వాజ్ అట్ అ పార్టీ అట్ రానాస్ హౌస్ అండ్ ర్యాండమ్లీ వెనకాల నుంచి సమ్వన్ సెడ్ యూ బయటికి వెళ్తే కొడతారు నిన్ను నీలాంటి వాడిని అని ఒక సౌండ్ వచ్చింది. వెనకాల తిరిగి చూస్తే తారకన్నా. వెనకాల తిరిగి చూశాను, కొడతారు నీలాంటి బయట తిరుగుతున్నావు అంటే ఎందుకన్నా ఏమైందన్నా నేను అంటే, ఆ టిల్లుగాడు ఎవడు రావాడు అట్లా మాట్లాడితే కొడతారు, బయటికి వెళ్ళి బయట అట్లా మాట్లాడితే ఎక్కడైనా కొడతారు నిన్ను అన్నాడు. సో ఐ థింక్ యూ కాంట్ రియలీ బి అ టిల్లు ఇన్ రియల్ లైఫ్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఓకే ఫర్ స్క్రీన్, సినిమా వరకు ఓకే. బయట పోయి అట్లా మాట్లాడితే పిచ్చోడు అనుకుంటారు బయట మాట్లాడితే. అండ్ బట్ దెన్ that was my thought process. That is how I used to think. Correct. Like the way Tillu thinks, you know, వాడికి ఒక పాయింట్ చెప్తే వాడు ఆ పాయింట్ వేరే దానికి ఎక్కడో కనెక్ట్ చేసుకుని వాడు ఎక్కడి నుంచి వచ్చి సడన్గా ర్యాండమ్గా అంటాడు వాడు, ఓకే ఇప్పుడు హైదరాబాద్ అయిపోయింది, బెంగళూరులో పెట్టిన కేజీఎఫ్ ఆఫీస్ నువ్వు కూల్ అంటాడు. కేజీఎఫ్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? సో ఇట్ ఈస్ వెరీ ర్యాండమ్. లైక్ మై బ్రెయిన్ ఆల్సో మేక్స్ వెరీ వియర్డ్ అసోసియేషన్స్ అబౌట్ థింగ్స్. సో ఐ థింక్ ఇట్ వాస్ గ్రేట్ టు సీ హిమ్ యాజ్ అ క్యారెక్టర్. అండ్ ఐ నెవర్ సెట్ అవుట్ టు రైట్ అ క్యారెక్టర్ లైక్ Tillu. I just set out to write an interesting fellow and he became a character. Correct. After making half the film, part 1, we realized that we have dug our own grave. If this doesn't keep talking throughout the film is doomed. Yeah. We have dug our own grave. Yeah, అసలు ఇంకా వాడు సడన్ గా ఇప్పుడు ఇంటర్వెల్ వరకు వాడు కామెడీ చేసి సడన్ గా దాని తర్వాత సీరియస్ గా స్టోరీ చెప్పడం స్టార్ట్ చేసి అయిపోయింది, వెళ్ళిపోతారు లీచ్ థియేటర్ నుంచి. Because you've dug your own grave. You showed me something which I like now. Now you have to show this to me. So I think that's how the character got formed. Okay. Yeah. Correct. But also Tillu Square, like since the topic came, Tillu Square was much more, I think, more refined than DJ Tillu. Yeah.
I felt like there was more, like, though you say there's I was no like more a story. chemist with that film. Yeah. I was like putting every right amounts of things. పాట రావాలి ఇక్కడ, మీటర్ ప్రకారం పాట అంటే అరే సడన్ గా ర్యాండమ్ గా పాట కట్ చేస్తే తిడతారా అంటే నేను అన్నాను, సి when it comes to Tillu Square, my creative integrity is for sale. Okay? It's very fragile. I will do anything to make this work. But having said that, it should feel effortless on screen. So I said, పాట వస్తుంది అన్నారు, నేను అన్నాను, the only time people complained that a song was not needed in the film is when it was a bad song and it was shot badly, or the actors didn't dance well. I said, I will dance through the roof on that song. We will go crazy. So I was like a little chemist with Tillu Square. అన్ని కరెక్ట్ గా 15th minute కి ఫస్ట్ ట్యాక్ స్టార్ట్ అయిందా లేదా, ఓకే జరిగిందా లేదా, ఓకే హాట్ సీన్ వేయండి, నెక్స్ట్ ఓకే ఫాదర్ కామెడీ చేయండి, మార్కర్స్ దింపండి కాసేపు, మార్కర్స్ తోటి డన్. Like that, I kept shooting with people. I kept shooting. I kept writing. Then I have almost 4.5 hours footage of that film. The film is 157. It's not even 2 hours. So I shot a lot. But then I said, no, now we will concise it. I said, not a second more than 2 hours. Because I'm not going to take that risk. 1 hour 45 minutes, now pista, 15 minutes story chepta. Idi fix. So I was like a scientist putting everything together in that film. Yeah. You jacked up everything into it. Jacked it up. Jack. Yeah. So the other thing about your writing, which I really love, is that not only do you make people laugh, but it is never regressive at any point. And your jokes are not, it is not about somebody's appearance. It's not Below the belt. Yeah, it's not regressive in it. It's kind of a progressive humor. Do you make sure that it happens, or is that? No, I think it's just the upbringing. And everything that I write, I share with my mother. And if I feel uncomfortable sharing something with my mother, then it shouldn't be in the film. That's how I think. నేను మా అమ్మకి చెప్పుకోలేకపోతే రాసిన జోక్ ఆర్ రాసిన సీన్ కానీ ఏదైనా ఉండొచ్చు, I don't think I can put it in the film. Okay. So in the kitchen or when we are just chilling in the house or hanging out, I tell her everything that I write. Okay. So and my mother is my best judge and critic. Okay. That's why reviews don't matter to me, because घर पे इतना criticism होता है, बाहर घंटा फर्क पड़ता है. You know how my mother talks? నేను అమెజాన్ ప్రైమ్ కి గ్యాంగ్ స్టార్స్ అని చెప్పి ఒక వెబ్ సిరీస్ చేశా, ఫస్ట్ తెలుగు వెబ్ సిరీస్. ఓకే, అది రిలీజ్ అయింది. రిలీజ్ అయితే మా మమ్మీ వాళ్ళు ఎక్కడో, నేనేదో వేరే ఊర్లో ఉన్నా, మా మమ్మీ వాళ్ళు ఇంట్లో ఉన్నారు. మా అమ్మకి ఫోన్ చేశాను, ఏంటమ్మా చూసావా అంటే, అది చూసాను రా నీ షో, అది బాగాలేదు అది. ఓకే, రెండోది దాంట్లో నా కొడుకు ఉన్నాడన్న మార్జిన్ ఇచ్చి చూసినా బాగాలేదు రా అది. And I was like, yeah, okay, I'll call you back. Can you beat that? అది ఫస్ట్ బాగాలేదు, అది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అది బాగాలేదు. అండ్ దట్ ఈస్ నాట్ ఈవెన్ ద పాయింట్. అది బాగాలేదు అన్నది పాయింట్ కాదు. దాంట్లో నా కొడుకున్నాడని మార్జిన్ ఇచ్చి చూసినా బాగాలేదని నేనంటే, అసలు ఇంకా నాకేం ఫరక్ పడుతుందా బయట పడతాడనేది. నాకు ఇంటికి పోతేనే ఫస్ట్ ఇట్లా షీల్ ట్రిప్ మీ. సో ఐ షేర్ ఎవ్రీథింగ్ విత్ మై మదర్, అండ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ దట్ ఐ కెనాట్ టెల్ మై మామ్, there have been times when obviously there's a lot of pressure when you're writing comedy, because I feel that writing comedy is a bloody serious business, man. It's not an easy process. It's a very, like I అంటే నేను మీ కళలో ఏడ్చే వరకు నవ్వాలి మీరు అనే తట్టుగా చూస్తాను నేను కామెడీ ఫిల్మ్ చేస్తే. సో ఇట్స్ అ వెరీ సీరియస్ జాబ్, and you guys also do so much online work. You guys know how tough it is to generate humor. So I think that sometimes you also step a little aside or say this or say that, but when you say it to your mother gives you a look or something, and then you know that no, this cannot go into the film. So yeah, I think that is why it's not regressive. But again, it's not a conscious choice. It's just the way I am. Correct. No, also like this laughter came when I was like, ఇది మన కృష్ణన్స్ లీలా చూసినప్పుడు కూడా the conversation చూస్తే, even out of the dramatic scenes కూడా నాకు I was like laughing crazily. That is something really relatability also somewhere. That it's a character that you see every day, or you are probably that character, because I mean half the things Tillu says are things that we all think of, or we all feel at some point of time. It's just that he just vocally says it out, like in your face. He'll say, okay, you've cheated me, I've understood, now what do you want? So he's agreeing to whatever is happening. So he agrees to the elephant in the room. So I think half the time there's an elephant in the room wherever you're sitting. I'm sure there's an elephant in the room right now also. We just have to look hard and we will find it. So I think half the time what address chestadu andike relatable అయిపోతుంది అనుకుంటాను. Krishna is real also. We've all felt that at some point of time.
And I also like the other characters you put into movie, like your father character in Tillu. Is just, first of all, he's such a good actor, man. Yeah. Guy's Brilliant. just brilliant. But when you both talk, you can see that there is some concern. Yeah. But you're also tired of his shit. You're like, "Arey, how much will you eat?" Correct. And all of that. Correct. So that was very beautiful. And what surprised me even more was that in the second part, you see that they are very progressive parents. Yeah. Like they don't judge the girl at all. Yeah. Like that actor, he doesn't even raise his eyebrows. Yeah. He's like, she's pregnant. He's like, okay, Amara. It was so cool. Yeah, It was so lovely to see that. So Yeah, congrats. now I think parents are more in a hurry about getting their sons or daughters married. So now if you go and tell your mother that you've gotten someone pregnant, your mom will be like, huh? Chalo. Close చేసేసేయండి అయిపోతుంది. Because they are like, let him do whatever he's doing, let us just get him married types. So I think now they have no choice but to become progressive. Correct. Yeah. Cool. So itla in the conversation, I mean, you are also a writer kada. So now Jack, I'm supposing you've not I've not written co-written that. along No, with. no. So atlantapudu, how will you like if you don't like any conversation, so you have to give in, or you go up to the No, director? it's not about not liking a conversation. Firstly, a conversation is good or bad is completely dependent on what the conversation is about. For me, that is more important. దేని గురించి మాట్లాడుతున్నామో ఫస్ట్ అర్థమైపోతే ఫస్ట్ ద వాట్ దెన్ ద హౌ, దాని గురించి ఎలా మాట్లాడుతున్నాం అనేది సెకండ్లీ. సో ప్రాబబ్లీ ఆయన చెప్పిన సీనే ఉంటుంది, ఆయన చెప్పిన స్టోరీ ఉంటుంది. ఐ జస్ట్ యాడ్ అ కపుల్ ఆఫ్ లైన్స్ టు ఇట్, ఆర్ ప్రాబబ్లీ హీల్ సే సంథింగ్ ఇన్ అ డిఫరెంట్ వే, బట్ ఐ విల్ సే ఇట్ ఇన్ అ డిఫరెంట్ వే. సో ఇట్ ఇస్ జస్ట్ దట్ ఆ సీన్లో ఉన్న డైలాగ్ని కొంచెం ఇంప్రొవైజ్ చేయడము ఇస్ ద హోల్ పాయింట్. సో సీన్ బాగాలేకపోతే అది స్క్రిప్ట్ లెవెల్లో చూడాలి, సీన్ బాగాలేకపోతే. Okay, huh. యా. So do you sit like now with the directors to enhance the scene koncham On set. On set. Okay. Like with Neerja and Bhaskar Garu, both of them on set improvisations is Okay. yeah. But there is not that itch that I could have written this No, better. not really. No. Because I mean it's their idea. Correct. So see, I make sure that I am trying to give people some wholesome entertainment. If I don't like something, I change it on the script level, or I tell them that I don't like this on the script level. Sometimes you do actually also feel that ఈ సీన్ దట్ ఇచ్ దట్ యూర్ టాకింగ్ అబౌట్, ఈ సీన్ ఇంకా ఇలా కూడా ఉండొచ్చు ఈ సీన్ అని అనిపిస్తుంది అప్పుడప్పుడు. అట్లా అనిపించినప్పుడు నేను ఇంప్లిమెంట్ చేసేస్తాను. ఐ హ్యావ్ అ డిస్కషన్. సో ఇఫ్ దర్ ఇస్ ఎన్ ఐల్ క్యూర్ ఇట్. Okay. Now my other question is slightly deviating from your career. Jack. From Jack. Yeah, Let's Jack away from. You're Just jacking away from it. Please But I Jack just- back. Yeah. Yeah. But it is not a jacking off question. Okay. It is just an inquisitive question. Right. So generally when a film releases, you have to do that whole round of the interviews. Right? Q&A. Yes. Why are the questions like that? Because it is almost like every person on the stage has to be embarrassed with one particular question. Right. How do you? Why is that system there? I think it's because it's because journalism ni cross chesi, it's become sensationalism now. You just have to sensationalize anything and everything. People just want to sensationalize everything so that you get a lot of views on your YouTube channel or whatever. అంతవరకు ఎందుకు, యూట్యూబ్ మీరు ఓపెన్ చేస్తే క్లిక్ బైట్లు ఎట్లుంటాయి. సిద్ధు సెడ్ సంథింగ్ టు సమ్మన్ అని రాసి నేను ఎప్పుడు అన్నారా బాబు అని చెప్పి ఓపెన్ చేసి చూస్తాను. అప్పుడు రాస్తారేమో సిద్ధు జర్నలిజం కాదు, సెన్సేషనలిజం అన్నాడు అని చెప్పి రాస్తారు. ఆ లోపల పోయి చూస్తే ఏముండదు, అది ఏముండదు. ఆ వీడియో లోపల పోయి చూస్తే దానికోసం 30 నిమిషాలు చూడాలి ఆ వీడియో. మనము ఎక్కడుంది నేను ఏమన్నా ఏముండదు లోపల. అప్పుడు మనకు అర్థమవుతుంది ఈడు మనని అలవాటు చేసిండు, వాడు ఒక వ్యూ గెలుచుకున్నాడు. అండ్ యూట్యూబ్ ఇస్ ఆల్సో సచ్ అ ఫనీ ప్లేస్. It's like there are ads. So now you click one video, the video won't play first, ads will be there. Of course there's YouTube Premium where you can let go of the ads, but it's like YouTube is taking money from the brands to put their ads, and YouTube is taking money from us to not show the ads. బ్రాండ్స్ దగ్గర డబ్బులు తీసుకుని యాడ్స్ చేయడానికి, మన దగ్గర డబ్బులు తీసుకుంటారు అదే యాడ్ నీకు చూపించకుండా ఉండడానికి. ఇది ఎట్లుందంటే నెక్స్ట్ లెవెల్ ఉంది కాన్సెప్ట్ ఇది. So it's like a lot of clickbaiting happens on YouTube. So I think it's all about sensationalism. Everyone wants a viral clip. Everyone wants their website or channel to be the most talked about. I think that's where it's stemming from. And do you how do you prepare for something like that? Because those questions are just out of this world. Like some of those questions you listen and you're like, wow. I don't think you can prepare for something like that because it's difficult to fathom before you go. It's difficult to think of something like that before you go. Yeah. Because they are so bizarre, like you said sometimes.
So I don't think you can prepare for them, but I think you just sit there and be yourself, and the way you would normally react to things. Correct. Yeah. So I wanted to ask you this. So everybody in their family, there is always one person who is funny, and you get the funny from them. Funny Right? moments. That the funny bone. So who did you get your funny from? My mother. She's the funny one. She's very sarcastic. Okay. She's like I just told you what she told me. So she's very sarcastic and she's very real. My brother is also very funny. Okay. My brother is also an actor. He worked in Bubblegum recently, and yes. he's been doing other things now. So he's also very, very funny and sarcastic. So I think we get it from my mother. Yeah. Okay. Correct. And like generally we share memes, right, to each other on Insta and their DMs. Who are your meme people? We always have a group of 5-6 people that you send those memes. You can't send to other people, like. Yeah, those are boys. Ravikant, Boys. Yeah. Harsha, Chemudu, Yeah. Tillu's co-director Malik Ram. Basically the boys. I have 3-4 boys that I send all these reels to and all the... Okay. Yeah. So when I look at your filmography, so in between there is like a gap that comes. Right? Where 14 to 20. yeah, no, I think like from 16 till 20 onwards, like there is 5-6 years Right. where you appeared very briefly, Right. here and there. Were those your like the years that made you ఏంటి like 14లో ఏమొచ్చింది 14 కాదు 16 లో వచ్చింది 14 లో గుంటూరు టాకీస్, 14లో గుడ్డ ఓకే దాని తర్వాత 19 లో కల్కి వచ్చింది. 19లో కల్కి వచ్చింది. ఓకే, కల్కి మన సినిమా కాదు అది. ఓ యు ఆల్సో నేను ఉన్న దాంట్లో బట్ ఐఎమ్ నాట్ ద లీడ్ యాక్టర్ ఇన్ ద ఫిల్మ్. యా చెప్పు నానా. ఓకే ఐస్ క్రీమ్. Okay, బాయ్. గుంటూరు టాకీస్ 16 సారీ Kalki. So 2020 is Krishna. So basically 4 years, much. Yeah, 4 years. 2016 to 2020. Okay, so those 4 years, I was just writing Krishna Nizila and Mamita Kadavinima. Both projects were stalled for more than a year. Yeah. After we started shooting for some time, both projects were stalled for more than a year. So we just kept waiting, for those films to happen. So, but those were, like you said, my formative years as a writer. Because even though I wrote Guntur Takis, it was along with Praveen Sattaru, who was obviously more experienced in writing than I was. That was my first film. So I cannot essentially call myself a writer for that film. I was just there along with him where we would just bounce things off each other. But I think Krishna Nizila and Mamita Kadavinima, those two films are the ones which really taught me like how to actually write a film. Okay. So I think our process ఏంటంటే మధ్యలో ఒక 1 year ఆగిపోయి, I mean it's the essential grind that every man has to go through Okay. to get to the next stage. So I think those 4 years were that period. Which is interesting because see, if those 4 years are your say formative years, your scripts are ready, then the next 2 years are pandemic years. That also. Yeah. And so like how did you keep your hope up? Because I mean there's no other way. You swam halfway through the ocean. ఎన్కొకళ్ళని అదే డిస్టెన్స్, ముందుకెళ్ళిన అదే డిస్టెన్స్ కదా. అది ముందుకే పోదాము. correct. ఇప్పుడు ఏముంది, ఆల్రెడీ గివ్అప్ చేసేసారు రిలేటివ్స్ వాళ్ళందరూ కూడా. అయిపోయింది, క్లోజ్ ఆ కాన్సెప్ట్ క్లోజ్ అన్నట్టు ఉన్నారు. ఇంట్లో వాళ్ళు కూడా వాడు ఏదో చేసుకుంటారంటే నీకు పిల్లలు పెంచడం రాదని చెప్పి మా అమ్మని కొంతమంది తిట్టి అదంతా బ్రీడ్ అయిపోయింది. నేను కూడా ఏంటంటే బాహుబలి కూడా తీసేశారు, నువ్వు ఎప్పుడు తీస్తావు ఇంకా సినిమా, ఇంకెంత లేట్ అవుతుంది అనేవాళ్ళు. అంటే నాకు ఇష్టం లేట్ చేయడం, నాకు ఏది ఫాస్ట్ చేయడం ఇష్టం ఉండదు, లేట్గా చేస్తాను నేను చెప్పి నేను థిక్ స్కిన్ అయిపోయాను. సో ఇంకా తిట్టి మీ ఎవ్వడేమనుకుంటే నాకు నువ్వేమన్నా నాకు డబ్బులు ఇస్తున్నావా నా స్ట్రగ్లింగ్ పీరియడ్ లో సస్టైన్ అవ్వడానికి ఇవ్వట్లేదు కదా. If you haven't starved with me, then you don't deserve to eat with me also, right? So it's like ఒక థిక్ స్కిన్ వచ్చేస్తుంది అనమాట అప్పుడు. సో అప్పుడు చూద్దాం, ఇంకా దేవుడు ఈ ఫామ్ లో కూడా వస్తున్నాడు, ఆ కరోనా ఫామ్ లో కూడా వచ్చాడు మన సినిమాని ఆపడానికి. గాడ్ అని చెప్పి తాగేసి గోల పెట్టేసి అంతా చేసేసిన రోజు. బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఇట్ ఇస్ వాట్ ఇట్ ఇస్. We had to go through that grind. I think that was also very, అంటే ఇప్పుడు కరోనా అనేది మనకి సినిమా రిలీజ్ ఆగిపోవడం అనేది దాంట్లో చాలా చిన్న విషయం అది. కరోనా has done so much else more to the world, right? So I think it is the grind a man has to go through. So all those years were very necessary, And ironically or like fortunately, lockdown lo you are the only person who had OTT lo 2 releases. Yeah, Krishna and his Leela was Telugulo first straight OTT release. Yes, on it Netflix. marked the beginning of films releasing straight on OTTs. Big call that was on that day, because you work
for almost 3 years on that film, 3.5 years, and suddenly you know that it's not coming out in a theater. That too with Ravi. Yeah, He's like passion man. yeah, He's fully. Like we intense. both are. Yeah. So you make that film, and then 3.5 years later, you just know that it cannot release in a theater. Yeah. It has to be released on an OTT. Yeah. So obviously it was like a very, very heartbreaking moment for all of us, because we were thinking theater lo euphoria create చేస్తుంది ఈ cinema. It's such a nice story, you know. We wanted people to watch it. And then again it just releases on the OTT, and you don't know now what has happened. Has it worked? Has it not worked? Because theater ki aithe there is a metric to measure it. Inni crores collect chesindi whatever. But దీనికి ఏం లేదు metric. సో మనకు తెలియదు ఇప్పుడు ఇది రిలీజ్ అయింది, అందరు చూస్తున్నారు ఇంట్లోనే కాబట్టి. కానీ ఇప్పుడు am I the next kid who broke into the town? I don't know. Correct. Everyone is calling me and saying it's a good film. చాలా బాగా చేసావు నువ్వు అది ఇది. But am I the guy who broke into the market now? I don't know. Yeah. So it put us in very interesting dilemma. Yeah. But let me just tell you, you are the guy. Really, man. I remember at one of those AHA Mavinta Gadavim, or like after that 1 year, he was passing like that. So that was the first time I saw him. I don't know. I remember there was a party in one of those pre-release function చేసిన దగ్గరే. అక్కడ ఫంక్షన్ చేసిన దగ్గరే I think there was an after party or something. We were all hanging out. There I told him, hey man, you're the only guy who got like 2 releases or something. Yeah. I supposed to be on silver screen, but అంటే నీకు అట్లా కనిపిస్తుంది, నాకు ఎట్లా కనిపిస్తుంది అంటే సరేనా ఇంకా నేనేమో థియేటర్లో పడాల్సింది ఇక్కడ పడుతుంది అంటే నేను నువ్వు యూ గాట్ 2 రిలీజెస్ అనుకుంటున్నా. అప్పుడప్పుడు అటు నుంచి చూస్తే లైఫ్ చాలా బెటర్గా కనిపిస్తుందేమో. బట్ ఇజంట్ దట్ వాట్ వీ can't do in life? Look at things from someone else's perspective. You know, that's the most. I'm saying if you can actually achieve that, it would be such a powerful tool if you could look at yourself from someone else's perspective. Yeah. Hello, it's time for another advertisement. Our sponsor for this podcast is High Rise Developers, one of the fastest growing realty brands of Hyderabad with specific projects in the fast growing west zone of Hyderabad. They provide value for money projects that give you a higher return on investment. They focus on future ready projects with a special emphasis on sustainability. To know more about upcoming and ongoing projects, please visit their website highrisedevelopers.com or scan this QR code to know more. Thank you. So, like, I'm just using writerly terms. So, for every actor, there is one inciting incident like that happens in their life, and they're like, okay, fuck it, I'm going to go into the movies. Right? Was there a moment? Was there one like definitive moment? No, nothing like that. Okay. I just very randomly wanted to get into films. Okay. You're not a big movie buff or anything like that? I was a movie buff. I used to watch a lot of films. I used to, you know, do a lot of film watching at home, in a theater, everywhere. But it was never like, you know, నేను పుట్టినప్పటి నుంచి నాకు యాక్టర్ అవ్వాలని ఉంది, నేను ఇట్లా ఒక కలగన్నా అదేం తెలియదు. నేను చాలా చిల్లుగా ఆనంద్ బాగ్ సాయి సిల్వర్సీ కెఫేలో కూర్చొని చాయ్ తాగుతుండే. నేను ఇంజనీరింగ్ తర్వాత ఎంఎస్కి వెళ్ళాలి ఎవరైనా కూడా, యాక్చువల్లీ అదే బీట్, కామన్ బీట్ అనమాట. ఇంజనీరింగ్ అయ్యి ఎంఎస్కి వెళ్ళాలి. మై బ్రదర్ వెంట్, మై సిస్టర్స్ వెంట్, ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ వెంట్. ఐ వాజ్ ఆల్సో సపోజ్ టు గో. అండ్ దెన్ దే ఎక్స్ప్లెయిన్ టు మీ వాట్ ద ప్రాసెస్ ఇస్. దే సెడ్ ఇట్లా మేము ఒక 20 lakhs లోన్ తీసుకుంటాం, లోన్ తీసుకొని నిన్ను యూఎస్కి పంపిస్తాము. నువ్వు అక్కడ ఏంటంటే వీక్లీ 3-4 days కాలేజ్ ఉంటుంది. కాలేజ్ అయిపోయిన తర్వాత రోజు నువ్వు పోయి బర్గర్ జాయింట్లో పనిచేసి నువ్వు నీ లోను నువ్వు తిరిగి కట్టుకోవాలంటే నేను ఇచ్చావేరనికి మంచిగా అసలు అక్కడ కూర్చుంటే గరం గరం ఛాయ్ వస్తుంది. సాయి సిల్వర్సీ కెఫేలో కూర్చుంటే, ఇంటికి వస్తే టీవీ ముందు కూర్చుంటే మమ్మీ అంటే దోశ స్ట్రైట్గా అక్కడికి వస్తుంది. ఇది అంతా వదులుకొని ఇప్పుడు నేను పోయి అక్కడ పోయి బర్గర్లు వేయాలి. నేను క్వశ్చన్ లేదు బాస్, నేను 20 lakhs లోన్ తీసుకునే స్ట్రెస్ మీకొద్దు, అది తిరిగి కట్టే స్ట్రెస్ నాకొద్దు. ఇంజనీరింగ్ అయిపోయింది కదా, చిల్లు చేద్దాం మనం లైఫ్లో అని చెప్పి అట్లా చిల్ అవుతున్నా అంతే. నేను ఏం చేయట్లేదు. ఊరికే అప్పుడు ఏదో ఒక రోజు ఆన్లైన్లో ఫేస్బుక్లో ఏదో ఇట్లా ఆడిషన్స్ ఏవో జరుగుతున్నాయి అంటే అట్లా ఐ స్టార్టెడ్ a couple of roles, and then I was like, you know, okay, ido baagundi, continue cheddamani. Okay. Then again I took this stress that now I'll become a hero. I don't know why I took that stress. It's such a stressful thing to do. Better stress than 20 lakhs. Better stress than 20 lakhs, huh? ante kada. Better stress than 20 lakhs. Yeah. Ante identate with more power comes more responsibility. It's Spider-Man matter idi. So I think it's a very tough business also to understand and be in. We'll see. So, but before we take a break, I just want to delve into your writing process, which I've heard from other people. By the way, whenever we have had other people and we mention your name, their face just lights up. They're like, Siddu, it's just like the whole tone changes.
Right. That's what I just wanted to let you know, that your friends think of you as like Yeah. a ray of sunshine kind of a guy. But they have spoken briefly about your writing process and Right. how other people think that you are just like this, it just comes to you, but you're actually like, you put your ass on the table and Right. you know. So can you just explain your writing process? I think it's very responsive, my writing process. I mean, for me, two things I take into consideration when I'm writing a script. A is the story. How novel is the story? How new is the story? And then the screenplay, obviously. But then as a plot, how interesting is it? Like for me, when I wrote Tillu, I didn't think of anything. I just wrote a story along with the director. The story of Tillu was, oka ammai ఒకడిని చంపి వీడిని ఇరికిచ్చింది. ఇది స్టోరీ. Okay. ఇప్పుడు నేను టిల్లు 2 కథ రాస్తున్నా. ఇప్పుడు నాకు ఇది ఆన్ పార్ విత్ టిల్లు 1 ఉండాలి. ఇది ఇప్పుడు ఒక అమ్మాయి ఒకడిని చంపమని వీడిని ఇరికిచ్చింది. One girl killed someone and she screwed him over. Now one girl is screwing him over saying you have to kill some guy. Correct. So I'm saying first I'll try and draw an irony or a parallel like that or something. And then I'll work on the characterization. You know, how new is he? How different is he? Okay. And all of this happens when I'm talking. You know, it's not like I can sit alone and do something. Okay. I can't sit alone and write. Okay. I mean, if you sometimes, you know, if you look at a writing session that me and my boys have, it feels like a very random, lazy, chilling session. అది ఏదో ఇట్లా జస్ట్ ఇంట్లో కూర్చుని ఏదో చిల్ చేస్తున్నారు వీళ్ళు అనిపిస్తూ ఉంటుంది. బట్ వీఆర్ ఆల్ లాస్ట్ ఇన్ సమ్ వరల్డ్ అండ్ వీఆర్ ఆల్ థింకింగ్ అండ్ వీఆర్ కాన్స్టెంట్లీ టాకింగ్. You know, and then when something cooks really well, we put it on paper. Okay. So I think it's a very responsive process. Okay. There's a lot of conversation that goes into it. Yeah. Okay. And like technically, is it you write on a software, on a computer? Yeah, I used to write on CeltX. Now I'm trying to get used to Final Draft, which I'm not able to. But CeltX it's like nostalgia for us. Yeah, We started writing on CeltX. It was the original struggling writers software. Yeah. And then he also used to sell it for like free also. Free, no? He used to, like, you could 9.1 or 9.0. download it for free. Yeah. I mean, I still remember I bought it once for $1,600 and it's still on my laptop and it still works. Yeah. It still works. It still works. Like the old CeltX. And now I'm trying to get used to Final Draft, but I don't know, I love CeltX. Yeah. Final Draft, the advantage is there is a collaboration feature. Oh, there is? Yeah, it's like Google Docs. I think even this. Celtix also has. CeltX also. You can log into the website and there you can collaborate. Like you can send it to me and I can open it on the website. Okay. Cool. Simultaneous, I don't know whether you can, like you're saying in Final Draft, simultaneously two people on the call you can edit. I don't know you if can that's like sure. do a writing sure. session together Right, on Final Draft. That I'm not sure with. Okay. Celtex ni Keltex అని పిలిచేటోళ్ళం. Yeah. ఎన్నో 2-3 నేమ్స్ ఉంటాయి దానికి. Yeah, correct. So my final question before we take the break is, now after all of these years of struggle, I mean, I hate to say this, all these years of struggle makes you seem like an old man, but now how does it feel? Like now do you feel like I made it, you know, now do you feel that, or is it like Yeah, I do. you feel that? Yeah. Thanks, man. Most people are too humble about it. We are like anti-humble guys. But yeah, it's nice that you like acknowledge Yeah, I that. mean, you have to live in the moment. You have to agree with what's happening. Even if you're a failure, you have to agree. Even if you've made it, you have to agree to it, right? Otherwise, you're not moving forward. If you're not aware of what's happening, then how are you going to, you know, move forward in life? So now if I feel like I've achieved something, then probably I can move on to the next stage where I'm saying I want to do bigger things now. You know, okay, I've come till here now. So something that I'm doing is working. ఎక్కడో వేసిన లెక్క కరెక్ట్ గానే ఉంది. సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇంకా ముందుకు వెళ్ళడానికి ఏంటంటే ఇలాగే యూ హ్యావ్ టు గో ఫార్వర్డ్ అని. సో యా, ఐ థింక్ I've broken that one barrier. I've broken. Now I'm in. Okay. Like now I'm Like in. first milestone లాగా. నేను వచ్చేసాను, లోపలికి వచ్చేసాను నేను. ఇప్పుడు ఎంత పైకి వెళ్తాను అనేది ఇంకా అది నా డిసిప్లిన్ మీద, నా పర్సివరెన్స్ మీద, అదృష్టం మీద. No, one more statement also I like. ఏదైతే హిందూలో you're given an interview where you said like next 3 years లో నాకు 100 crore సినిమా కొడతా అని. కొట్టినావు 2 years లో. So అది No, కొట్టినావు. actually he said 5 years. He said no, scratch that, make it 3 years. And then I said now 5 years too old అయిపోతాము మనము, too long అయిపోతుందేమో 5 years. 3 years చేసేద్దాం. 3 years అయిపోయి 2 years లోనే అయిపోయింది అది. Yeah, correct. So now does your mom acknowledge that okay, my son has made it at least to some level? I mean, my mom's a realist, you know. She's not someone who's going to give you a compliment or anything, but I think her compliments come in the form of, if she sits down with you and if she tells you what she likes about a scene or what she likes about, you know, your film, then she's giving you a compliment. Okay. My dad is the one who will actually give you a real compliment. My dad is the one who will actually sit down with you and be like, you know, like this was when
this was when I signed my big check for Tillu Square. That was my first big check. So when I told him how much I was making for that film, my dad said, "Wow." I don't even think I have thought about that figure in my life. Wow. And he said, "You've really made it." So it's a very father and son is a very సినిమాలో చూపించిన ఇట్లా హగ్ చేసుకొని అట్లా అంతే ఉంటుంది కదా ఇట్లా జస్ట్ దట్ అని అట్లాగా. సో ఐ థింక్ మై డాడ్ ఇస్ వన్ విల్ రియలీ గివ్ యూ అ కాంప్లిమెంట్. సో Yeah, but congrats, man. It is so beautiful to see Thank you your very journey. much. We'll just take a small break Absolutely. and come back with the members' questions. Hello, guys. The film that you guys have chosen in the polls for this month's discussion in the Permit Room Film Club is the indie film Anora that went on to win 5 Oscars this year, including Best Picture. So please watch the film. It is out on a few OTT platforms. Otherwise, you know how to get it. And please come to the discussion. We would love to know what you heard of it. These discussions are not workshops. They are not lectures. It is just a combined discussion. And we would love to have more people. We would love to see you in this week's discussion of the Permit Room Film Club. Thank you. వెల్కమ్ బ్యాక్. తిరిగి స్వాగతం. వి హ్యావ్ ఇప్పుడు కొన్ని మెంబర్స్ క్వశ్చన్స్ అనమాట. గీత్ 4355 ఇగో మా దోస్తులతోని మినీ ట్యాంక్ బండ్లో కూర్చున్నప్పుడు స్టార్ట్ అయింది ఈ పంచాయతీ. ఒకడు సిద్ధు అన్న మన సఫిల్ కూడా పోరాడు అంటాడు. ఇంకొకడు లేదు బే సిద్ధు ఈసీఐలా ఉంటాడు రాబాయ్ అంటాడు. వేరేవాడు సిద్ధు మల్కాజ్గిరిలా ఎక్కువ చక్కర్లు కొడతాడు అంటాడు. ఈ పంచాయతీ నువ్వే మల్కాజ్గిరి మోర్ స్పెసిఫికలీ ఆనంద్ బాగ్. సో సఫిల్ కూడా అండ్ సో దిస్ ఇస్ సఫిల్ కూడా, this is Anand Bagh, this is Malkajgiri. Okay. It's just a 3.54 kilometer stretch. Okay. So inka adanta okate anamata. Answer is actually all 3. Okay. ECL is where I went to college. Okay. So ECL is also on that extension anamata. Okay. So actually idi entante all of the above idi. Okay. But more specifically Malkajgiri. Anand Bagh, which is Safalguda, closest to Safalguda. Yeah. And our area lo unna vallandaru they speak all languages, like they are comfortable with Hindi, Telugu. Yeah. Like, Secunderabad, the side koncham, I think it's a little more diverse when it comes to because you have people who come from all places. Yeah. Like I went to Kendriya Vidyalaya Picket, which is near Jubilee bus stand. And it's a government school. Yeah, so and they speak Hindi there, no? Yeah, Hindi was my second language. Yeah. English, Hindi. They taught us Sanskrit also, for crying out loud in between. సో అక్కడ ఏంటంటే ఆల్ ఓవర్ ద కంట్రీ నుంచి కిడ్స్ వస్తారు. లైక్ ఆర్మీ వాళ్ళ ట్రాన్స్ఫర్స్ అయిన కిడ్స్ అందరూ కూడా అదే స్కూల్లో ఉంటారు. సో సో ద గై సిట్టింగ్ నెక్స్ట్ యూజ్ అ పంజాబీ, దేర్ ఇస్ అ బిహారీ దేర్ ఇస్ సమ్వన్ ఫ్రమ్ అస్సాం. సో ఇట్స్ డైవర్స్ లైక్ దట్. Okay. Cool. Santosh Pupillapati finally was hoping this would happen. From playing a supporting role in Orange to now becoming the protagonist in same director's movie 15 years later, you have come a long way. Okay. What made you keep going and what influenced you to take up and excel in writing with such a unique voice? Also, the title changed from Narudi Bratuku Natana to DJ Tillu. What was the thought process behind that? Don't you think the original title captured the essence of the story more directly? Lastly, do you have any plans to write or direct a film with another actor in lead? One by one. A lot of questions, so we'll get one by one. Finally, I was hoping this could happen. From playing a supporting, great feeling working with him. I admired his work back then also, and I think to work with him is a very interesting process because he's also very, very intense thinker, Bhaskar sir. So it's a great experience working with him on this film. What made you keep going? Perseverance. I think I'm a very patient guy only when it comes to making a film. I'm a very, very patient guy. Okay. Otherwise, I'm one of the most restless people you will ever meet. Okay. Like, I have the attention span of a goldfish. I cannot read a book for crying out loud. Okay. So I'm a very restless and an impatient person, but only when it comes to making a film, it is very annoying how patient I can be. Okay. Like, I will sit there and take the same shot 15 times. But I'm very patient when it comes to making them. So I think it's my patience which also translates into perseverance, which kept me here. Take up writing, I was not getting any opportunity, so I wanted to create my own opportunity. Excel in writing, I don't know how much I've excelled. So, I mean, I'm in a good place, so I think that's a good thing. Also, the title changed from Narudi Bratuku Natana. First is cinema title, Narudi Bratuku Natana, DJ title. అది యాక్చువల్లీ మా దగ్గర లేదు. మేము ఒకళ్ళ దగ్గర ఉంటే వాళ్ళకి 4 లక్షలు ఇచ్చి 4-3 లక్షలు ఇచ్చి ఆ టైటిల్ కొనుక్కుని తెచ్చి మరి పెట్టుకున్నాము. Okay. కాకపోతే ఏమైందంటే
ఎవరికైనా చెప్తున్నప్పుడు అప్పుడు మేము రాసినప్పుడు చాలా పొయిటిక్గా ఫీల్ అయి పెట్టాము అది నడు బ్రతుకు రత్న అని చెప్పి చాలా డీప్గా ఫీల్ అయ్యి నేను కూడా ఒక డీప్ రైటర్ని. అది మావింత కాదు రెండు ఒకసారి రిజిస్ట్రేషన్ అర్థం కాదు. అది మావింత కాదు మావింత కాదు వినుమ కృష్ణానెస్లీ ఇలా ప్యారలల్గా జరిగాయి. మావింత కాదు వినుమ తర్వాత DJ Tillu. సో ఫస్ట్ నరుడి బ్రతుకు నటన టైటిల్ దానికి కూడా ఒక మీనింగ్ ఉంది దట్ యువర్ లైఫ్ యువర్ హోల్ లైఫ్ ఇస్ అన్ యాక్ట్. Like a play. It's like a play. It's like an act. You know, you're just acting. You're performing constantly. A very interesting theory to tell you about that. Remind me about Aravind Swamy garu. He said something very interesting to me. So anyway, so we bought the title from someone else. But later, when I was starting to tell the scenes of the film to my friends or everyone, they were all like instantly connecting to DJ Tillu. DJ Tillu had a ring to it. You know, it had this nice vibe to it. And I think నరుడు బ్రతుకున్నట్టు సగం చెప్పేలో వెళ్ళిపోతున్నారు. టైటిల్ సినిమా టైటిల్ అంటే నరుడు బ్రతుకుంటే ఓకే ఏదో అంటే త్రివిక్రమ్ గారు కూడా ఒక రోజు ఒక మాట అన్నారు, సార్ నరుడు బ్రతుకున్నట్టు కొంచెం ఓల్డ్ కనిపిస్తుంది. అవునే నాకు నరుడు బ్రతుకున్నట్టు అంటే అలా ఒక స్ప్లెండర్ మీద ఎవడో ఒక మిడిల్ క్లాస్ వాడు వెళ్తున్న విజువల్ పడుతుంది. నరుడు బ్రతుకున్నట్టు అంటే DJ Tillu క్యారెక్టర్ ఏమో యంగ్ హ్యాపీ ఫుల్ వీడు కదా, నాకు అలా ఏదో మిడిల్ క్లాస్ సినిమా కనిపిస్తుంది. నాకు నడుచు వద్దు సార్ మీరు ఆ మాట. దెన్ వీ వెంట్ టు DJ Tillu. What was the process behind that? This was the process. I think DJ Tillu was more leaner as a title. There is no fat. నడుడు బ్రతుకున్నట్టు ఏంటంటే కాస్త ఒక పెద్దరికం ఉంది దాంట్లో, ఒక సీరియస్ సినిమా చూపిస్తారా అన్నట్టు. DJ Tillu ఎట్లా రామా అన్నట్టు మ్యాచ్ ఫాలోయింగ్ లేకుండే. నరుడి బ్రతుకున్నట్టు అండ్ DJ Tillu క్యారెక్టర్ చూస్తే మ్యాచ్ ఫాలోయింగ్ అంటారు కదా, అట్లా మ్యాచ్ ఫాలోయింగ్ కాలే, అది సెట్ కాలేదు అట్లా. సో ఐ థింక్ దిస్ వాజ్ మచ్ మోర్ లీనర్ అండ్ యు నో there was no fat. It was very trim, the title. So that's the process behind it. Don't you think the original title captured the essence of story more directly? It did, but at the same time, I think as the film developed and as we wrote and as we made the film, eventually it was a character-driven film. Earlier it was a plot-driven film when we started writing the film. Like I said earlier, sagam chusin tarvata inka maaku ardhamayipoyindi. We have to shoot from his shoulder ani, whatever it is. So then it became a character-driven film. So I think the way the film is right now, DJ Tillu is more apt. Yeah. Now I'll tell you something about DJ Tillu that about both the films. So I'm working on this like advertising. So I'm on the team that is working on that. Right. So I'm going on telling him DJ Tillu. Obviously they don't get the reference, right? Right. So I said, भाई एक काम करो, आप जाके picture देख लो. So that guy, he watched both the movies in like 5 hours or something. And he called me. He's like, dude, what the कौन है ये आदमी, ये क्या है? So I said, क्या हुआ? It's like, dude, मेरा दिमाग फट गया. And he's watching the Hindi dub. Oh boy. So they're from Bombay. Jokes are he's from Bombay. So he's like, no, the jokes worked so much. He's like, dude, I thought we stopped making these kind of movies because he comes from Bombay, right? Like there are no more these kind of like. So he's like, dude, एक जमाने में गोविंदा के पिक्चर बनते थे ऐसे कि एक उसका एक कैरेक्टर है, it goes on, and what is this guy? And you know, I want to really know who wrote it and all. So I said, dude, he only wrote all the films. He's like, what the fuck? So then I think after that they changed the pitch to you also a little more. That dude, halka nahi hai aadmi, you know, khud writer hai, type of stuff. I like that. So halka nahi hai apn. When we do DJ Tillu Cube, so Tillu Cube, I also want to make it a pan-Indian film. In that I'll use this line, halka aadmi nahi hai apn. Attuntadi mantoni ki Hindi parallel wala. Halka nahi hai apn ane. Halka nahi rehta apne saath. Something like that. Nice. Was you becoming a writer for your movies a necessity or was it your creative itch? If someone has to approach you with a story, how do we reach you? Becoming a writer was necessity, but eventually I realized that I have an itch for it. If someone has to approach you, reach out to my manager. I'm putting his number out here. He'll get. But yeah, reach out to my manager, Mahindra. You know, he can get you to me. Okay, cool. Hi, Hriday and Santosh. Hi, Hriday. Sun, 999. Hi, Hriday and Santosh. Here are 4 things I'm curious to know. Please ask this if they haven't covered. Last place, travel solo or with group or hitchhiked? One by one, I'll go. Is it about you guys? No. It's about me. Last place, traveled solo or with a group. So first things first, I can't travel solo. Okay. A lot of people have tried, my friends have tried convincing me that you should go. Yeah, because Ravi is a solo trip. Ravi is a tripper, solo tripper. వాడు ఒక్కడే వెళ్ళిపోతాడు. నా వల్ల కాదు. నాకు అసలు అట్లా
పొద్దు లేవంగానే నాకు ఇట్లా కాన్వర్సేషన్ లేకపోతే నేను అసలు ఒక్కడనే కూర్చొని నీతో నువ్వు మాట్లాడుకోయాను. I somehow, I don't know, I can't do that. So last place traveled with a group. What was the last place I went to? I went to Istanbul recently. Okay. Istanbul, Turkey. Crowded. Like the airport was like a market. Okay. ఈ ఇన్స్టాగ్రామ్ లో మనము రీల్స్ అవి చూసి వావ్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ దిస్ ప్లేస్ వేర్ కార్వి అని ఒకటి వచ్చి చెప్తాడు. అక్కడ పోతే అట్లా ఉండదు బ్రో. అక్కడ పోతే జనాలు తిరుగుతుంటారు, ఏదో నడుస్తుంటది, ప్లాస్టిక్ కవర్లు పడిపోయి ఉంటాయి కింద. ఆ ఎయిర్పోర్ట్ లోనేమో వాడు లైన్ల నుంచో పెడతాడు, నాకేమో రెస్ట్లెస్నెస్. సో ఎక్కడికైనా వెళ్ళాలంటే వెళ్ళిన తర్వాత బాగుంటదేమో కానీ ఆ వెళ్ళే ప్రాసెస్ చాలా క్రేజీగా అయిపోయింది ఈ మధ్య. బికాస్ ఎవరన్నా కూడా ఇప్పుడు అంతా ఎట్లుందంటే ఇట్లా ట్రావెల్ ఇట్లా It is not the destination, it's the journey. నేనంటే ఇట్స్ ద కంపెనీ అంటనే. నేనంటే ఫర్ మీ ఇట్ ఇస్ నాట్ ఈవెన్ ద డెస్టినేషన్ ఆర్ ద ట్రావెల్, ఫర్ మీ ఇట్స్ ద కంపెనీ. ఎవరితో వెళ్తున్నావు అనే దాన్ని బట్టి డిపెండ్ అవుతుంది. సో ఐ కెన్ నెవర్, సో ఆల్ మై ఫ్రెండ్స్ ఆల్సో, ఇన్ఫాక్ట్ వన్ ఆఫ్ మై వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్స్, షీ హ్యాండిల్స్ అ ట్రావెల్ కంపెనీ. I constantly tell her, they're constantly on a group, they're planning some trip or something. So they constantly ask me, Siddu, where do you want to go? Where do you want to go? I constantly tell them, it doesn't matter. Who all am I going with matters. Because if I have my 3-4 people around me, నాకు వికారాబాద్లో రిసార్ట్లో పడేసి నేను చెల్లిపోతాను. నాకు ఏ ప్రాబ్లం లేదు. నాకు ఏం లేదు ఆడికి పోయి దాని ముందు ఫోటో దిగి ఇగో నేను ఇక్కడ ఉన్నా, నేను ఇది చేస్తున్నా, నా వల్ల కాదు అది. నాకు బాడీ న్యాచురల్గా చెయ్యదు ఆ పని. సో ఐ కాంట్ ట్రావెల్ సోలో ఆన్ స్టాఫ్. హిచ్ హైక్ అంటే ఏంటి అసలు కొండ నడుచుకొని వెళ్తారు కదా, అంతా బొమ్మలేదు. కంఫర్ట్లు ఉండాలా, పొద్దున కాఫీ తాగాలి, పాటి గిటి వేసుకొని మంచిగా కార్ ఎక్కి కూర్చోవాలి, బ్రేక్ఫాస్ట్ లేకపోతే నో స్ట్రెస్, లంచ్ మాత్రం గట్టిగా ఉండాలి. అంత కంఫర్ట్ లగ్జరీ మ్యాటర్లు ఉంటుంది. నేను ఒక వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు సర్టెన్ థింగ్స్ ఐఎమ్ అ డీవా. నేను అసలు తగ్గను. నేను లేదు అక్కడ నడుచుకుంటా కొండ మీరు ఎక్కండి, నేను మధ్యాహ్నం కలుస్తా, మంచిగా పడుకొని ఒక 12 hours లేచి చిల్లయ్యే టైప్ నేను. లాస్ట్ బుక్ రెడ్, ఐఎమ్ రీడింగ్ సంథింగ్, ఐఎమ్ స్టిల్ రీడింగ్ ఇట్. ఇట్స్ కాల్డ్ The Cowboys of Raw. Okay. Of Raw. Okay. So Mr. Cow was the head of Raw for some time. So it's KAO. Okay. But they wrote a book saying The Cowboys of Raw. Okay. Can I just... Yeah, you can actually Google it. It's a very interesting book because I'm writing a spy drama next with Ravikant. Okay. So Danki, I wanted to. The film is ready. The story is ready, but I still wanted to get a little more insight. Okay. For the film. A very good friend of mine. Cowboys. The Cowboys. Cowboy. Yeah. Okay. So he is Mr. Cow. Okay. So he's a raw agent. He's the raw chief for some time. Like when Indira Gandhi Garu was the prime minister, he was there. He was in service. Okay. Cool. Next question. Last time a food item or restaurant or pub you tried and you enjoyed. Telugu medium lo Halim Tikka అని ఒక ఐటమ్ ఉంది. Halim tikka. ఎవరు తెలియని ఐటమ్ ఒకటి పట్టుకుంటున్నాను. సో చాలా బాగుంది. యూ షుడ్ ట్రై ఇట్. But what is it like? It's Halim, but it's tandoord. So it's like a tikka, but it's Halim. So you should try that. Okay. Telugu medium. It's really nice. Last movie, web series watched and enjoyed. Enjoyed is the question. అసలు టైం ఉందా? Do you get time? Oh yeah. బ్రో టైం లేదు, ఇదంతా సొల్లు బ్రో. అందరికి 24 hours ఉన్నాయి డేలో, అందరికి అంతే టైం ఉంది. ఇన్ఫాక్ట్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ బిజియెస్ట్ పీపుల్ దట్ ఐ నో విల్ ఆన్సర్ ద కాల్ ఇన్ 1 ring. ద మోస్ట్ బిజియెస్ట్ పీపుల్ దట్ ఐ నో విల్ ఆన్సర్ ద కాల్ ఇన్ 1 ring. ఏం చేయలేరు ఉంటాడు కదా వాడే, మేతో ఏ బిజీ థా మే అనేది చెప్తారు కానీ టైం లేకపోవడం అనేది స్టూపిడ్. అది అందరికి 24 hours ఉన్నాయి. ఎలాన్ మస్క్ అంత చేస్తున్నాడు, ఆయనకు లేని టైం ట్విట్టర్లో. సో last movies, web series watched and enjoyed. I think I can't, not on the top of my head, but I watch a lot of stuff. Yashasvi. Hi Siddu, big fan of your work, especially Krishna and his Leela is one of my all-time favorites. I have 2 questions for you. Number 1, they say that people who do comedy have gone through a lot of pain and just are angry towards society. And comedy is just a way for them to vent out and express their emotions. As dialogues and one-liners in DJ Tillu are sarcastic yet satirical, what's your take on this? Are funny people deeper than they seem? Yeah, I agree to the part that people who do comedy have gone through a lot of pain. But I think angry towards society, I don't really know. But pain, yeah, I have gone through a bit of my own pain. But see, again, I'm someone who will move on from, like I forgive, but I don't forget. Okay.
So I can't forget things that have happened, but at the same time I don't really think that అంటే ఇక్కడ see when ఇప్పుడు నా బాధ ఒక బాధ నా బాధ అంటే ఇప్పుడు ఏంటి మన బాధలు అమ్మాయి వదిలేసి వెళ్ళిపోయింది అదా మన బాధ. There are people who don't know where their next meal is coming from. వాళ్ళకి నెక్స్ట్ లైక్ పీపుల్ ఆర్ స్ట్రగ్లింగ్ టు పుట్ ఫుడ్ ఆన్ టేబుల్ ఆన్ ద ప్లేట్ అండ్ హియర్ మన ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి ఇవా మన ప్రాబ్లమ్స్. సో నేను అవి ఒక పెద్ద ప్రాబ్లమ్స్ లాగా ఫీల్ అవును. బట్ హ్యావింగ్ సెడ్ దట్ ఐ వన్ డే సెడ్ దిస్ టు తారక్ అన్న అగైన్ అండ్ హీ told me something very interesting that night and he repeated it on stage on Tillu Square's function also. You could probably edit that part in where he said that నీ కష్టం తక్కువ నా కష్టం ఎక్కువ అని ఏం లేదురా, కష్టం అది నువ్వు పడినా నేను పడినా కష్టం అన్నాడు. సో నా పెయిన్ కూడా పెయినే, బట్ అట్ ద సేమ్ టైం నాకు అనిపిస్తుంది వెన్ ఐ సీ ద వరల్డ్ అరౌండ్ మీ నేనేదో అంత పెయిన్ గో త్రూ అయ్యానని నేను అనుకోను. బట్ ఇంటర్నల్గా నేను గో త్రూ అయ్యాను రైట్. అది there was one dialogue in Tillu Square that got edited out. అంటాడు when Radhika comes and she tells him that if you don't kill him, no, she is going to screw my life up, నా పెళ్ళి ఆగిపోతుంది, ఇవంతా అయిపోతుంది, ప్లీజ్ డూ దిస్ అంటే వీడు అంటాడు నేను ఇక్కడ తిండికి దిక్కులేక బిచ్చపోన్లాగా రోడ్డు మీద కూర్చొని ఏడుస్తుంటే కేఎఫ్సీలో కిచప్ అయిపోయింది అన్నట్టు ఉన్నది నీ ప్రాబ్లం. అసలు అదొక ప్రాబ్లం అది. ఇక్కడ నేను ఒక ఇంటర్నేషనల్ డాన్ని చంపమంటుంటే నేను ఇక్కడున్నా, నేను తిండికి దిక్కులేక ఏడుస్తుంటే నువ్వు కేఎఫ్సీలో కెచప్ అయిపోయింది అన్నట్టుంది నీ ప్రాబ్లము. సో నా ఏంటంటే చాలా లగ్జూరియస్ ప్రాబ్లమ్స్ మనవి, చాలా ఫస్ట్ వరల్డ్ ప్రాబ్లమ్స్. నాకు కొంచెం ఇదిగుంది, నాకు కొంచెం అట్లా అవుతుంది, ఇదంతా కొంచెం లగ్జూరియస్ ప్రాబ్లమ్స్ అనిపిస్తాయి. సో ఆర్ ఫనీ పీపుల్ డీపర్ దెన్ దే సీ they are very I'd like to consider myself as a very deep see I can't even say it. I'm not even able to finish it, but I think there's a lot of depth and intensity to funny people. ఖో గయే హమ్ కహాన్ ఒక సినిమా ఉంది నెట్ఫ్లిక్స్లో, దాంట్లో సిద్ధాంత్ చతుర్వేది ఒక లైన్ ఉంది. ఐ డోంట్ నో who's the writer of the film, but they say when was the first time you wanted to make people laugh అంటే వాడు అంటాడు when I cried for the first time అంటాడు. I was like damn, that's a very interesting way to put it. So funny people are very deep. I also am a very deep person. All right, question number 2. It's a fact that writers put themselves on paper a lot and that reflects in the script. It's also evident that in you being the writer of DJ Tillu, you put yourself so much into the character. Do you think that is the reason for it being such an iconic character? Is that something that made it fresh and made people relate to it? Okay, so there's multiple aspects to this. One is that definitely a lot of DJ Tillu is inside me. Okay. That is how I think, and But having said that, the reason it's become an iconic character is because I think the whole film, the structure of the film was right. Like there was a beginning, and then there was a middle, and there was a purpose, and then there was a big emotion. టిల్లులో స్టోరీ ఏం లేదు అని చాలా మంది అంటుంటారు నాతోటి. ఐ మీన్ ఐ బెగ్ టు డిఫర్. టిల్లులో చాలా స్టోరీ ఉంది, బట్ ద క్యారెక్టర్ వాజ్ సో పవర్ఫుల్ దట్ యూ కుడెంట్ మీ అటెన్షన్ స్టోరీ వైపు వెళ్ళలేదు. రైట్. సో ద రీజన్ ఇట్ బికేమ్ అన్ ఐకానిక్ క్యారెక్టర్ ఇస్ బికాస్ హీ వాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ అ గ్రేట్ స్టోరీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, when do actors who've played certain roles become big stars, or when do they gain a lot of fame and love and adulation from the audience? When ఒక హీరో ఒక కామన్గా చాలా మంది ఫీల్ అవుతున్న ప్రాబ్లమ్ని తన క్యారెక్టర్ త్రూ ఒక సినిమాలో అడ్రస్ చేసినప్పుడు, అది సోషల్ ఇష్యూస్ అయి ఉండొచ్చు, పొలిటికల్ ఇష్యూస్ అయి ఉండొచ్చు, ఏమైనా కరప్షన్ గురించి, వాట్ ఎవర్ దే క్యాన్ బి. రైట్. టిల్లు హ్యాస్ ఆల్సో డన్ దట్ అంట నేను. He's addressed the problem of a lot of heartbroken boys who are with certain kind of partners, or women also for that matter, who are with certain kind of partners. There are certain relationships in your life where you can't be with them, but at the same time you can't leave them also. ఉండలేము వదలలేము. సో అట్లాంటి ఒక ప్రాబ్లమ్ అందరు ఫీల్ అయ్యే ప్రాబ్లం అది అడ్రస్ చేశాడు. వాడికి రాధికతో ఉండాలో తెలియట్లేదు, రాధికను వదిలేయాలో తెలియట్లేదు. రైట్. సో అందుకు వాడు ఐకానిక్ అయ్యాడంట నేను. హీ రిప్రజెంటెడ్ దట్ ప్రాబ్లమ్, బట్ హీ ఒక వర్గం ని రిప్రజెంట్ చేశాడు ప్రాపర్ గా. బట్ ఐ థింక్ ద ఫ్లాంబాయన్స్ ఆఫ్ ద క్యారెక్టర్ వాజ్ సచ్ దట్ ఇంత థాట్ ప్రాసెస్ ఉంది వెనకాల అని చెప్పి ఎవ్వరు అనుకోలేదు యాక్చువల్లీ, which again makes it effortless, which is great. And the other thing is, like, so he's an alpha in his world. But when shit hits the fan, he breaks down like a little boy. Child. Like a child. Oh my God. That is the most relatable I think that's what made it so. No, his vulnerability is very very appealing. Yes. And how he is not he is very, like, he will show you when he is vulnerable. He will say it. He doesn't hide it. He doesn't hide it. నేను ఎవరి శివం పాతి పెట్టినా కూడా నాకు తెలియదు అట్లా ఉంటుంది.
అంటే వాడిని తిట్టాలని తెలియట్లేదు, వాడిని చూసి నవ్వడం తప్ప ఇంకేం చేయలేము మనం. సో ఐ థింక్ ఐఎమ్ రియలీ లక్కీ దట్ ఐ కుడ్ క్రియేట్ సంథింగ్ దట్ సో ఐకానిక్. అండ్ వాడి ట్రాజెడీ నుంచే కదా కామెడీ వస్తుంది. అదే కదా, ఎప్పుడైనా అంతే, ట్రాజెడీయే కామెడీ. ఎప్పుడైనా స్క్రీన్ మీద ఒక ట్రాజెడీ మనకు కామెడీ. చిన్నప్పుడు కూడా మనం స్కూల్లో ఎవడన్నా కింద పడితే నవ్వేవాళ్ళం. లైక్ ఐ రిమెంబర్ వన్స్ ఆల్సో వన్ ప్లేయింగ్ క్రికెట్ ఆర్ సంథింగ్ అండ్ ద గై పరిగెడుతూ పడిపోయాడు. అండ్ ఐ స్టిల్ రిమెంబర్ ఫ్రెండ్స్ అందరం కూర్చొని నవ్వుతున్నాం వాడిని చూసి. మేము అనుకున్నాం చీ ఇంత డార్క్ ఉండేవాళ్ళు అసలు అని చెప్పి. Cool. So now we have some questions from our side. Okay. Right? Because like you said, DJ Tillu deals with some of the issues that the youth of the country have. సో మేము రీసెంట్ గా ఒక మీరు నాకు ఒక విషయం అస్సలు నచ్చలేదు. మీరు జాక్ అని చాలాసేపు Jack, sorry. Can we just jack back into the conversation? జాక్ చేస్తూ Yeah, back to Jack. జాక్ Yeah. జాక్. మరి హీరోయిన్ పేరు రోజ్ ఉంటుందా? సారీ, క్రాక్ జాక్. Yeah. Cool. So కెన్ ఐ నౌ జాక్ ఇన్ ద Yes, definitely. క్వశ్చన్స్? నాట్ క్వశ్చన్, Jack. అంటే ఏం చేసినామంటే మేము ఈ మధ్య రీసెంట్ గా ABVB అని ఒక ఫార్మ్ చేసినాం. ABVP was a student Yeah, organization. దిస్ ఇస్ ABVB, Okay. అఖిల భారత వల్నరబుల్ బాయ్స్ అసోసియేషన్. దానికి ప్రెసిడెంట్ honorary president. అవును. ఎప్పుడు చేసారు? ఎందుకంటే నువ్వు అన్ని అదేంటిది పోర్ట్రే చేసిన, యూ రిప్రజెంటెడ్ అఖిల భారత వర్నబుల్ బాయ్స్ ఆన్ ద స్క్రీన్ ద బెస్ట్. ABVP ప్రెసిడెంట్ నేను. yes ABVB ప్రెసిడెంట్. ఊరికే పేరేనా? సాలరీ ఏమైనా ఉందా? ప్రేమ ఉన్నది, మాకే లేదు ప్రేమ. లిటిల్ కిడ్స్ కాంట్ ఇట్లా. ఓకే. సో ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ దిస్ అసోసియేషన్, బికాస్ యూ పోర్ట్రేడ్ యాజ్ అ వెరీ వర్నరబుల్ బాయ్, కొన్ని క్వశ్చన్స్, కొన్ని సందర్భాలు తీసుకుందాం. అది మన బాయ్స్ ఎట్లా డీల్ చేయొచ్చో చర్చించుకోవచ్చు. ఓకే. ఓకే ఓకే Cool. సో లైక్ when a guy, vulnerable boy of course, when he's friend zone, how should he deal? Because that's a very common issue for guys. And the other Because thing is, టాప్ హీరోలు ఉన్నారనుకో, వరుణ్ సందేశ్ హ్యాపీ డేస్ లో తమన్నా దొరికేస్తుంది. correct. బట్ నేను మెకానికల్, హలో నాకేం దొరకలేదు. No, మళ్ళీ సినిమాల్లో ఏం చెప్తారంటే ఫ్రెండ్షిప్ ఇస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ టువర్డ్స్ లవ్ అంటారు. బట్ సమ్ టైమ్స్ వెన్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ ఓన్ యు నో దిస్ గోయింగ్ నో ఫకింగ్ ప్లేస్. ఐ యామ్ జస్ట్ లైక్ ద షాపింగ్ ఫ్రెండ్ జోన్. యా, ఫ్రెండ్ జోన్. యా, అది మధ్యలో ఇట్లా కొట్టుమిట్లు ఆడుతుంది. ఐ హావ్ గాన్ త్రూ ద సిచ్యుయేషన్. సో అట్లాంటి బాయ్స్ కి సమ్ మోటివేషన్ ఎట్లా ఇవ్వచ్చు? హౌ కెన్ వి డీల్? ఫ్రెండ్ జోన్ చేసేస్తే I think it's clear, no? yeah. I think you should just accept the friend Accept zone. and move on, no? Yeah. లైక్ బ్రేక్ ద ఫ్రెండ్షిప్ అండ్ గో. వర్కౌట్ కాన డోంట్ బ్రేక్ ఇట్. వాళ్ళు మిమ్మల్ని ఎట్లా ఫ్రెండ్ జోన్లో పెట్టారు, మీరు కూడా వాళ్ళని ఫ్రెండ్ జోన్లోనే పెట్టండి. ఎందుకంటే ప్రపంచం చిన్నది, తిరిగి మళ్ళీ మనం వి ఆల్ వాంట్ టు గో బ్యాక్ టు ఈటింగ్ ద సేమ్ బిర్యానీ, రైట్? సో ఇట్స్ ఎ రికరింగ్ నీడ్ లవ్ అనేది. సో మళ్ళీ యూ విల్ ఫీల్ థింగ్స్, మళ్ళీ యూ విల్ గో బ్యాక్ టు ఈచ్ అదర్. సో ఎవరితోటి కూడా అట్లాగా పెద్దగా వాళ్ళని బ్రేక్ చేసేసి వెళ్ళిపోవడం లాంటి పనులు చేయకూడదు. వాళ్ళని జస్ట్ అట్లా ఉంచాలి అంతే. Listen, until they are very toxic and they are not like, they are messing you up, I think you also friend zone them. Yeah. Correct. And were you like Tillu? Were you like an upfront guy when it came to like speaking to the other gender, and were you? Yeah, always. You were upfront? Absolutely, yeah. I mean, I call a spade a spade. Yeah. Because every film of yours has like a proposal scene of sorts, where the guy goes, but it's always very different. Right. He's never going down on the knee and all. He's just Well, frankly. Malata kaadu when I went down on the knee, no? Yeah. Malata kaadu when I went down on the knee. But वो picture मैं भूलना चाहता हूँ मैं. అదొక్కటి ఉంది కదా, లేకపోతే నాగడి రాజమౌళి గారి లాగా పర్ఫెక్ట్ ఇది ఉండేది. But were you were upfront always? I fall in love with the drop of a hat. Okay. Huge romantic and all of that. అంటే ఇట్లా my friends literally have to ఇట్లా make sure అన్నమాట, ఇప్పుడు ఇక్కడ ప్రేమలో పడి మనసు విరగొట్టుకొని కెరీర్ ఇక్కడ నాశనం చేసుకుంటాడా అని చెప్పి ఇట్లా లిటరలీ 2-3 ఫ్రెండ్స్ ఇట్లా చూస్తూ ఉంటారు. అంతా ఓకేనా అని ఇట్లా మెసేజ్లు వస్తుంటాయి అనమాట ఎప్పటికప్పుడు నాకు. సో యా, ఐఎమ్ ఎ డై హార్డ్ రొమాంటిక్. ఐ థింక్ దట్స్ ఆల్సో వాట్ యూ సీ ఇన్ ద ఫిల్మ్స్. Okay. Like relationships tend to do that to you. I mean, heart doesn't break that badly anymore. First time break అయినప్పుడు అయితే end of the world అని ఫీలింగ్ ఉంటుండే అసలు. Well, how did you deal? Like దిండ్లు తడిపేసి ఏడ్చేసి అసలు నాట్ అ జోక్. స్టార్టింగ్ లో హార్ట్ బ్రేక్ అయినప్పుడు నాట్ అ జోక్ అసలు. కానీ ఇప్పుడు మస్తు చూసినాం బాస్ అన్నట్టు ఇప్పుడు ఇరుగుతుంది, అతుకుతుంది, మళ్ళీ ఇరుగుతుంది, మళ్ళీ అతుకుతుంది. ఓకే, అది జస్ట్ సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ అబ్సెషన్ మారుతుంది అంతే. మనం correct.
Did you cry on bed? Like I cried on bed. Like ఇట్లా పడుకొని ఎందుకు? అసలు చాలా చాలా వర్స్ట్ గా ఏడ్చాను నేను. ఇది నథింగ్. ఇంకా చాలా ఆర్టిస్టిక్ ఉంది నువ్వు ఏడవడం. గ్రోస్ గా ఏడ్చిన నేను. ఫ్రెండ్ ఉంటాడు తేజు అని, వాడు కృష్ణానస్ లీలా సినిమా స్టార్టింగ్ లో మీరు చూస్తే హర్ష క్యారెక్టర్ ఉంటుంది. వాడు బ్రేకప్ అయిపోయిన తర్వాత వాడే ఓదారుస్తూ ఉంటాడు, అరే అట్లా కాదురా అట్లా. అది నా ఫ్రెండ్ రియల్ క్యారెక్టర్. వాడు నా ఫ్రెండ్ చేసింది పెట్టా. బ్రేకప్ అయినప్పుడు వాడు ఏం చేశాడంటే ఫస్ట్ 1 week ఆఫ్ బ్రేకప్ వాడు ఎట్లా హ్యాండిల్ చేశాడంటే, మామ లేదు నాకు అర్థమవుతుంది, నువ్వు చాలా లవ్ చేసినావు కానీ అది వదిలేసి వెళ్ళిపోయింది నిన్ను, అవుతుంటే మా ఫ్రెండ్కి కూడా ఇట్లనే అయింది, ఏడవకరా అంటే మామ అని చెప్పి నేను ఏడుస్తుంటే ఓదార్చాడు. 1 month లేటరు అవుతుంటాయిలే ఇక కానీ ఏముంది కానీ అని 4 months లేటర్ లేవు 4 నెలల నుంచి అదే ఏడుపు. సో ఓదార్చే పద్ధతి కూడా మారిపోతుంది అనమాట, కానీ మనం అక్కడే ఉండిపోతాం. ఐ థింక్ ఇట్స్ జస్ట్ అ జర్నీ దట్ యూ హ్యావ్ టు గో త్రూ. యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ వి ఆల్ థింక్ దట్ ద గ్రాస్ ఇస్ గ్రీనర్ ఆన్ ది అదర్ సైడ్ కదా. యూ హ్యావ్ టు గెట్ దేర్ టు నో దట్ ద గ్రాస్ ఇస్ గ్రీనర్ బట్ ద వాటర్ బిల్ టు కీప్ ద గ్రాస్ గ్రీన్ ఇస్ ఆల్సో వెరీ హై. సో యూ ఆల్ హ్యావ్ టు గెట్ టు ది అదర్ సైడ్, రైట్? సో యూ హ్యావ్ టు గో త్రూ దిస్. ఆ ఏజ్ లో ఐ థింక్ టీన్ బాయ్స్ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ వెన్ యు ఆర్ నాట్ కాల్డ్ టు అ పార్టీ. సో అప్పట్లో బాయ్స్ ఇట్లా కూర్చున్నప్పుడు అరే వీళ్ళు ఒకరా మళ్ళీ వాడు స్టార్ట్ చేస్తారు. సో వెన్ యూ నో అరే వీళ్ళందరూ కలిసిండ్రు, అప్పుడు వాట్సాప్ లేదు, కలిసిండ్రు మీరు తాగినారా అంటే తాగినమ్మా సార్ అంటే అప్పుడు నీకు అర్థమవుతుంది సిటీలో ఎందుకు నన్ను పిలవలేదంటే మళ్ళీ నేను పంచాయతీ తలకే తింటావు నువ్వు పార్టీకి వచ్చి. ఇప్పుడు సేమ్ గై వాడేమవుతాడంటే వాడు బ్రేకప్ లో నుంచి బయటకు వచ్చేసిన తర్వాత ఒక ఫేజ్ వస్తుంది కదా, నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ వాట్ ఎవర్ ఐ వాంట్ అనే ఫేజ్ కదా. అప్పుడు వాడు ఎట్లుంటాడు తెలుసు, అదే పార్టీలో ఉంటాడు వాడు. కానీ మనం ఏమంటాం అంటే అరే వాడిని గెలకపోయి అంటాము, అరే ఆయన గెలకకి రాడు మీదకి ఎక్కేస్తున్నాడు, ఆడేమో చెప్తుంటాడు మన దగ్గరికి వచ్చి అరే ఆడు సైకో వాడు వాడు అట్లా తయారవుతాడు వాడు తర్వాత వాడు ట్రాన్సిషన్ అనమాట. ఇప్పుడు వాడు ఏంటంటే వాడు ఎట్లుంటాడంటే ఇప్పుడు అంటే అరే మామూలు ఎంగేజ్మెంట్ అవుతుంది అంటే ఏం చేసుకుంటావు ఎంగేజ్మెంట్ చూద్దాం అంటే అద్దంలో ముఖం చూసుకోవడం తప్ప ఇంకేం ఉండదు అన్నట్టు తయారవుతాడు వాడే. వాడు ఒకప్పుడు లవ్ అంటే ఒక పావురం అని ఫీల్ అయినాడు, వాడు కట్ చేస్తే ఇక్కడ వాడు వేరే రివర్స్ అయిపోతాడు వాడు. నేను మధ్యలో కొన్ని రోజులు అట్లా తయారయ్యా, నేను మ్యారేజ్ బ్రేకర్ లాగా తయారయ్యా మధ్యలో. ఏం చేస్తావు తర్వాత చూడడానికి ఏం మిగలదు ఒక అని చెప్పి చాలా కట్ చేస్తే మళ్ళీ నేనే వాడికి ఫోన్ చేసి యాక్చువల్లీ స్టార్ట్ టాకింగ్ టు గర్ల్ అది ఇదంటే కట్ చేసి మొన్న నాది కట్ చేసి నువ్వేంటా ఇప్పుడు నువ్వు ఇది అంటావు అని చెప్పి అదంతే. అది రికరింగ్ ప్రాసెస్, ఎందుకంటే దట్ ఎమోషనల్ రొమాంటిక్ ఎమోషన్ ఐ థింక్ ఈస్ అ రికరింగ్ నీడ్. And we're all capitalists have sold us such a crazy idea of love. Correct. That I think more than being in love with a person, we are in love with the idea of being in love. Romantic love అనేది ఎంత క్యాపిటలిస్ట్ దాన్ని ఎంత ప్రమోట్ చేశారంటే వీఆర్ ఇన్ ఐడియా ఆఫ్ being in we are in love with the idea of being in love. Like ఆ సాంగ్ వింటే నాకు ఆమె గుర్తొస్తుంది, ఎందుకు పోయినసారి ఆ పిల్ల గుర్తొచ్చింది, ఈసారి ఈ పిల్ల కూడా గుర్తొస్తుంది, మరి అది లవ్ కాదా, ఇది మరి ఇదేంటి, మరి అది లవ్ అయితే మరి ఇదేంటి మరి, రైట్? సో మనకేంటంటే మనకి ఇష్టము లవ్ లో ఉండడము, ఆ పాట వినడము, పిచ్చోన్ లాగా దిక్కులు చూడడము. ఎందుకు అయ్యారు ఆకలి నాకు అర్థం కాదు, ఆకలి అవుతుంది ఎందుకు అయ్యారు. మళ్ళీ దీనితో ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు, ఫస్ట్ నీకన్నా ముందు వాళ్ళే కన్ఫర్మ్ చేస్తారు, వాళ్ళు చెప్పేస్తారు ఆ అమ్మాయి నిన్నే చూస్తుంది, అమ్మాయి కంటే ఇష్టం లేకపోయినా కూడా వాళ్ళు క్రియేట్ చేస్తారు. అంటే వీడు ఎట్లాంటి పరిస్థితి తీసుకొస్తాడంటే ఇప్పుడు దాన్ని పడేయకపోతే నీ బతుకు వేస్ట్ అనే పరిస్థితి, అది నీ ఈగో మీద కొట్టేస్తాడు వాడు వచ్చి. ట్రూ, ఫ్రెండ్సే నాశనం చేసేది ఎప్పుడైనా. And they trigger first. Alex, she's watching. చూస్తుంది 3 days later మనం చూస్తుందా జంప్ కట్ అది. Have you watched this movie called Month of Madhu? I have. Ravi's kind of friend. He edited the film. Yeah, Ravi edited the film. Yes. Srikanth is a good friend. Yeah. దాంట్లో conversations ఉంటాయి between Harsha and brilliant. I think Harsha's finest work. Me and Srikanth have been trying to do something together. Okay. Yeah. So your group of friends is very fascinating, man. Like all of them are doing their own stuff. Like it's all like they're like a small Mollywood inside Hollywood. Yeah. Like a small group within themselves. One acts, one directs, one edits, suddenly sings. You're a singer also. You're lyricist also. I mean, ఇప్పుడు సింగర్ అంటే ఎట్లయిందంటే నేను ఏదో పార్టీస్ లో కూర్చున్నప్పుడు వాడు ఏదో గిటార్ కొడితే నేను పాడతా, కొంచెం ఆఫ్ ట్యూన్ అటు ఇటు పోతే కూడా ఓకే అందరు తాగేసి ఉంటారు. ఓకే, ఇప్పుడు మా శ్రీచరణ్ పాకాల గాడికి ఏంటంటే వాడికి ఒక రోగం ఉందన్నమాట. ఐ లైక్ సిట్టింగ్ ఇన్ కంపోజింగ్. నేను కంపోజింగ్లో కూర్చుంటుంది, ఇట్లా చేద్దాం అట్లా చేద్దాం అని చెప్పి. వాడు ఏం చేస్తాడు, నేను కంపోజింగ్లో కూర్చోగానే వచ్చి ఒకసారి 2 lines వాడవా అంటాడు. నా ప్రాబ్లం ఏంటంటే నేను ఒకసారి ఏదైనా పని చేయడం మొదలుపెట్టాను అనుకో,
అది ఇప్పుడు నేను ఇట్లా అబ్సెస్డ్గా చేస్తాను అనమాట. కరెక్ట్గా అది ఆ నోట్ హిట్ అవుతుందో రాదో అని చెప్పి చూసి ఆ పిచ్ ఒక పాయింట్ వరకు పోతుంది, దాని తర్వాత పోదు. వాడేమో పోట్లేని పిచ్ అంటాడు. నేను చెప్పినా నారా నేను ఆశా భోసలేని నేను నీకు చెప్పాను, నేను చెప్పలేదు కదా. నాకు చేతగాని పని నాతో చేయించి మళ్ళీ నీకు చేత రావట్లేదని నన్నంటే అదేం స్టూపిడిటీ అది. అట్లా వాడు నాతోటి పాటలు పాడిపించాడు 3-4 పాటలు. లేకపోతే నాకు ఆల్రెడీ రైటింగ్ ఉంది, యాక్టింగ్ ఉంది, ఐ హ్యాండిల్ అ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఫర్ ద ఎడిటింగ్ ఆల్సో యు డు. ఇంకెందుకు నాకు ఇంకోటి అవసరమా? నాకు అడుగుతారు చాలా మంది ఇట్లా క్యూట్గా వచ్చి, యూర్ సచ్ ఎ నైస్ వాయిస్, వై డోంట్ యూ సింగ్ అంటారు. అంటే రా ఒకసారి స్టూడియోకి, అర్థమవుతుంది ఆ మైక్ ముందు నుంచి వాడు, నీకు తెలుస్తుంది. పాపం సింగర్స్ వాళ్ళ థ్రోట్ మెయింటెనెన్స్ ఎంత కష్టం వాళ్ళది. సో నేను అంట చాలా కష్టం మైక్ ముందు నుంచి పాట పాడడం అదంతా. ఎందుకు మనం మంచిగా కూర్చొని గరం గరం ఛాయ్ తాగుతుంటే వాళ్ళు వస్తారు పాడతారు. మనం అనుకుంటాం హార్డ్ వర్క్ చేయాలని చెప్పి, వద్దు స్మార్ట్ వర్క్ చేయాలి, హార్డ్ వర్క్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో ఐ లైక్ టు సింగ్ అట్ పార్టీస్ అండ్ వెన్ వీ జామ్, బట్ సినిమాలో పాడడం అంటే స్ట్రెస్ బ్రో. అది నాకు అయిపోయింది, ఇంకా నాకు అంత ఓపిక లేదు. నేను ఏదో ఒక పని చేసుకుంటున్నా. జాక్ ఆఫ్ ఫ్యూ ట్రేడ్స్, జాక్ ఆఫ్ ఫ్యూ ట్రేడ్స్, మాస్టర్ ఆఫ్ ఫ్యూ, జాక్ ఆఫ్, మాస్టర్ ఆఫ్ సమ్, నన్. Jack of few, master of none. Yeah. Jack. But you know that sentence is misunderstood. It is? Yeah. So the full form of the full version of the statement is a jack of all trades but a master of none is better than a master of one. True. So it's actually a positive, but people have spun it into a negative. Negative. True. So they cut it halfway. They cut it half. అన్ని తెలియాలి కదా, కొంచెం బతకడానికి ఎంత అవసరమో అంత తెలిస్తే చాలు కదా. True. Correct. So when you were going through your, I mean, I don't want to call it a lean phase, but like before 2020, were these gang of your filmmaker friends still with you? Like, yeah, we Ravikant and me have known each other for like dog's years now. Okay. And through him I've met a few people, Sricharan and all I've met through them. So I've known the boys forever now. Like okay. 10 years easy. We all known each other. Yeah. They've gotten married. One has gotten divorced. I'm still single. What is happening? Okay. Sorry, I got lost a second. No, so we have this new thing in Permit Room. Mona recent ga manode start chesindu. You've done your way through small roles to big ఇప్పటిదాకా. ఆ టైంలో స్ట్రగుల్స్ గురించి మాట్లాడద్దు మనం. మళ్ళీ ఎందుకు ఆల్రెడీ పడ్డది కదా. వాట్ యూ ఎంజాయ్డ్ అప్పుడు అండ్ వాట్ యూర్ అన్ఏబుల్ టు అండ్ యూఆర్ అన్ఏబుల్ టు ఎంజాయ్ నౌ? అసలు రెస్పాన్సిబిలిటీ లేదు అప్పుడు. అప్పుడు మనల్ని కూడా అడిగేటోళ్ళు లేడు. మహా అంటే ఇంట్లో అమ్మ నాన్న వాళ్ళు వారానికి ఒకసారి ఒక తిట్టు తిట్టేవాళ్ళేమో, వాట్ ఆర్ యూ డూయింగ్ విత్ యువర్ లైఫ్ అని చెప్పి టెంప్లెట్ వచ్చేస్తుంది అది. అప్పుడు మనం అడిగేటోళ్ళు లేడు, నువ్వు ఏం చేసినా పట్టించుకునేటోళ్ళు లేడు. రోడ్డు మీద నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోయాము, బార్లోకి వెళ్ళిపోయాము, తాగేసాము, అయిపోయింది. ఎవడు అడిగేవాడు లేడు. స్ట్రెస్ లేదు, ఫ్రీగా ఉన్నాం, రిలాక్స్గా ఉన్నాం అసలు అప్పుడు మనం. ఇప్పుడు అసలు పొద్దున్న లేస్తే ఎవడన్నా ఫుడ్ పెట్టంగానే ఇట్లా కర్రీ పఫ్ కనిపించిందంటే దానికి ఇట్లా క్యాలరీలు కనిపిస్తుంటాయి. పార్టీ అంటే మార్నింగ్ ఉంది, పర్మిట్ రూమ్ పోవాలి ఈవినింగ్, ఇప్పుడు మీరు ఇందాక బియర్ తాగమా. సో అట్లా ఇప్పుడు ఏంటంటే ప్రతి దానికి ఒక నస, ప్రతి దానికి ఒక గోల్ ఉంది. ఇప్పుడు ముందు అట్లా లేకుండే, ముందు ఏంటంటే రిలాక్స్గా ఉండే అనమాట. కాకపోతే ప్రాబ్లం ఏంటంటే నాకు తెలిసి హ్యూమన్ నేచర్, నువ్వు ఎక్కడున్నావో నీకు అది వద్దు, ఇటు నుంచి అది కావాలి, అటు పోతే అది కావాలి. వేర్ ఎవర్ యు ఆర్, యూ డోంట్ వాంట్ టు బి, యూ వాంట్ టు గో దేర్. బట్ వన్స్ యూ గెట్ దేర్, యూ స్టార్ట్ థింకింగ్ దట్ వాజ్ ఓన్లీ బెటర్. సో ఐ థింక్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ వాజ్ really cool. Like no one cared. You had no responsibility. No one really asked you. You were not answerable. You were just doing your thing. But I think, you know. But I noticed that in your interviews, you don't like to talk too much about struggle and all that. Yeah, I mean, it's like, my struggles. నీకు బోర్ బ్రో. నా స్ట్రగుల్స్ నీకు చెప్పి నేను బోర్ చేయడం ఎందుకు? నీకు తెలుసా నేను ఎక్కడ ఉన్నాను అంటే నాకెవడని చెప్తే నాకు బోర్ కొడుతుంది ఫస్ట్. వాడు స్ట్రగుల్స్ గురించి కూడా నాకు చెప్పాడు అనుకో, నాకు బోర్ కొడుతుంది ఫస్ట్. నాకు ఎందుకు బ్రో నీ దరిద్రం? అట్లాగే నా దరిద్రం నీకెందుకు? ఎవరి దరిద్రం వాడుకుంది జీవితం. దానికి చూడొచ్చు నేను వచ్చి నాకు చెప్పి ఇంకా నేను ఎక్కువ డిప్రెస్ చేసి ఎందుకు? నా హ్యాపీ మెమరీస్ గురించి మాట్లాడదాం, గుడ్ థింగ్స్ గురించి మాట్లాడదాము. ఐ థింక్ స్ట్రగుల్ అనేది లోపల ఫీల్ అవ్వాల్సిన విషయం, అది బయటకు ఎక్కువ దాన్ని పోర్ట్రే చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇట్లా మాట్లాడి నాకు తెలిసి ఒక బుక్ రాస్తానేమో నేను. I mean, see, my struggle period eventually became kind of a joke for me. So I used to call myself the veteran struggler. You know, ఇంకెంత లేట్ చేస్తుంటే ఇష్టం నాకు లేట్ చేయడం, నేను ఇంకొక 4 years struggle చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. So it became a joke for me because I think humor is my way of dealing with anything, pain or any hardship or any trouble. Sarcasm is my way of dealing with it. For example, ఇప్పుడు తీసిన సినిమా ఏదైనా పోయింది అనుకో, రేపు నేను యాక్చువల్లీ ఎక్కువ బాధపడతానని నేను అనుకోవట్లేదు. ఇఫ్ ఐ మేక్ అ ఫిల్మ్ అండ్ ఇట్ ఫ్లాప్స్, ఐ డోంట్ థింక్ ఐ విల్ రియలీ లూజ్ మై, ఐ విల్ జస్ట్ బీ సిట్టింగ్ ఇన్ ద బాల్కనీ సిప్పింగ్ ఆన్ అ బియర్ అండ్ బి లైక్,
అది మనం 2 years ఇస్తే అది 3 షోలు కూడా ఆడలేదు అది సినిమా. అది అంటే ఏంది ప్రాబ్లం, మాకు రాదా అసలు? టాలీవుడ్ ఉన్నామా మనము, లేవా? పోయింది, నెక్స్ట్ మూవ్ ఆన్. నేను అంతే తీసుకుంటానేమో, నేను అంతకంటే ఎక్కువ దాన్ని ఐ డోంట్ థింక్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఐ విల్ లెట్ గో ఆఫ్ ఇట్ బట్ ఐ వోంట్ ఫర్గెట్ ఇట్. The same person, when I'm making my next film also, you will see all the effect of this in that process. But I don't think I'll really, go down and go under and all of that. I'll just be like, man, anta kashtavadi teeste over would cinema. Okay, honey. That's all I'll say probably. I think I said something in an interview, in the same interview that you were talking about the whole 100 crore thing. I said in that interview that right now I'm enjoying the chaos of success, and I hope that on a day when needed, I am also able to handle the silence of failure. I think you have to learn to do both. Right? So let's see when that day comes. Correct. No, but because, I mean, I don't want to keep talking about failure, whatever, struggle, all that shit. But say it. There's something that you want to say. You're not saying it. Say it. No, what I wanted to ask you is curious because so your first 2 films came like really early, right? Right. So then you were in that phase where you are slightly recognizable. You know Right. that phase Yeah, it's where a very funny phase. Yeah, you're not famous, but అదే ఎక్కడికో చూసాను మావ, that slightly recognizable ఉంటుంది. అప్పుడు మన తెలియదు, మన ఎలా రియాక్ట్ అవుతుంది. అరే రాబే ఫోటో తీసుకోలేదు నీకోలేంటి వాడు ఎట్లుంటారంటే వాడేనా అండ్ వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు. ఆడేటో తెల్లగా ఉన్నట్టు ఈ తెల్లగానే ఉన్నాడు కాదే అంటాడు. ఈడ వీటిష్ టైప్ ఉన్నాడు, ఇటుకు వచ్చి ఆడు లాగుండు. నేను ఇట్లా అరే నేనే రా. Yeah, it's a very funny phase when you're semi-recognized. Yeah, you're like a semi-celebrity. It's a very funny phase. And people's behavior with you is also very different because they know you're not that big of a deal. Yeah. So they can fuck around with you. Like, yeah, but they still want to be there. Yeah. It's like ఫోటో దిగే అంత కాదు. నాకు ఒకసారి అయ్యింది. ఒకసారి తాజ్ హోటల్లో ఎప్పుడో నైట్, అప్పట్లో పెద్ద, ఇప్పుడంటే క్లబ్స్ ఇంత క్రేజీ అయిపోయాయి కానీ అప్పట్లో గోయింగ్ టు క్లబ్స్ వాజ్ అ బిగ్ డీల్. సో లేచి తయారైపోయి ఒక పెద్ద పంచాయతీ అనమాట. పోతే ఒకరోజు నైట్ ఐ వాజ్ జస్ట్ దేర్ విత్ అ కపుల్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్స్. దిస్ వాజ్ ఎల్బిడబ్ల్యూకి, ఇది ఎల్బిడబ్ల్యూ తర్వాత అనమాట. కొంచెం ఉంటే ఒక రోడ్ వచ్చాడు, ఫుల్ ఇస్ డ్రంక్. ఓకే, అట్లా వాడు ఊసిపోయి ఉన్నాడు మనిషి. అర్థమవుతలేదు ఏమవుతుందో, 4-5 ఉన్నాడు. వాడు వచ్చి నమస్తే, ఇది పార్క్ హోటల్, తాజ్ హోటల్ లాబీలో రిచ్ సెటప్. ఓకే, రిచ్ సెట్టింగ్, అంత రిచ్గా ఉంది. ఇట్లా వామ్ లైట్లు పెట్టి మోసం చేస్తుర్రు. వచ్చి నమస్తే వచ్చి ఐమ్ బిగ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ యూ అన్నాడు. థ్యాంక్ యూ, 1 snap అంటే అది తీవేయం కదా అంటున్నాడు. అటున్నాడు వాడు తీయదంటే అది తీవేయంగా. అంటే నేనేమని అన్నాడా? నేనేమనలేదు కదా, దిగమని అన్నా కదా నేను. అంటే దివేమన్నాడు అయితే కదా అంటుండు. ఐఎమ్ అ బిగ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ యూ, వాట్ ఈస్ యువర్ నేమ్? నేను ఎంత ఎంబారెస్ అయ్యానంటే ఆ రోజు, ఎంత గలీజ్గా ఫీల్ అయ్యానంటే ఆ రోజు. వాడు ఒక సెలబ్రిటీని నాకు ఫీల్ చేయించి, అది కూడా నువ్వు దాంట్లో కూడా ఒక దరిద్ర, వాడు ఎట్లా మాట్లాడదు తెలుసా? వాడు ఇట్లా వచ్చి 1 snap అన్నాడు. వాడు అంటే అదేవేం కదా, వాడు చెయ్యేసేసి నా మీద. నాకు కోపం రా. అట్లాంటి సిచ్యువేషన్ కూడా నాకు నవ్వు వస్తుంది. నాకు ఎవడన్నా అట్లా వచ్చాక నాకు ఈగో హర్ట్ కావడం జరగవు, కానీ నాకు చాలా నవ్వు వస్తుంది. అదిరా మన పరిస్థితి. నేను ఒక సెలబ్రిటీని అని చెప్పి మనం ఫోటో ఇట్లా పోతుంటే మనం ఇట్లా కదా అంటున్నాడు. వాడు మై వైఫ్ అంటాడు. అంటే నమస్తే అండి అంటే టేక్ 1 snap. అంటాడు. వాడు అసలు అర్థం కాదు నాకు ఒకటి. I mean, if I can recreate that scene in a film one day, I really want to show what I felt that day. I was so confused. I didn't know what to feel. And then obviously the hotel staff is there and there's like a watchman, secretary. They're also not understanding. Like, do we throw these guys out? Who is this guy? Is he a hero? He's not. What is happening? There was that semi-recognized phase. Yeah. సో
digit. Snap. Big fan of you. What is your name? వాట్సాప్ అయినప్పుడు విచ్ ఫిలిం లో మనం చేసింది ఒకటే కదా, అది ఒకటే చేసింది. వాడు తెల్లగా పొడుగున్నాడు, ఏదో చిన్నగా చమ్కి బట్టలు వేసుకుని తిరుగుతుండు, ఈడేదో సెలబ్రిటీ అయి ఉంటాడు అని చెప్పి వాడు వచ్చాడు. వాడికి ఆ రాత్రి దుర్దా వచ్చి నమస్తే అన్నాడు. వచ్చి మళ్ళీ తిరిగి అంటాడు, మీ మూవీ చూసిన నేను యాక్టింగ్ చేసిన యాక్టింగ్ చేసిన అసలు అంటాడు. బిగ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ యూ అని. వాట్ ఈస్ యువర్ నేమ్ అంటాడు. వాడు ఇట్లా ఆడుకున్నాడంటే నా మనసుతో వాడు ఇట్లా ఆడుకున్నాడంటే ఆ రోజు అసలు ఎన్ని ఎమోషన్స్ ఫీల్ అయినట్టు నేను ఆ రోజు. సెమై రికగ్నైజ్ ఫేజ్ అట్లా ఉంటుంది, అది చాలా ఫన్నీ ఫేజ్ అది. And his wife would have thought, wow, my husband is such a gangster. అసలు మావాడు అసలు అసలు మినిమం పట్టించుకోవట్లేదు. సెలబ్రిటీస్ కూడా షేక్ అవుతున్నారు అంటే, అరే అక్క ఇక్కడ నేను సెలబ్రిటీ కదా నాకు అనవచ్చలేదు ఫస్ట్ అసలు. లైక్ సార్ మరి ఫైట్స్ ఎట్లా చేసిన అది ఏదో మాడుతున్నాడు ఆయన మధ్యలో, సగం అర్థం కూడా కావట్లేదు నాకు. ఈ వాజ్ డ్రంక్. So I'll just switch to another question. So I generally believe in life that we are chasing three things Right. at all points, which is happiness, success, and love, right? And we all feel like, Money. which is success, I would say. Not really. Success, money is different from success, anta. Absolutely. Okay. Absolutely. Money is different. Success is different. Money is different. One of the very interesting things my mother told me very early on in my life is that your passion will not always make you money. Your passion might not always make you money. నేనేమనుకున్నా యాక్టర్ కాగానే ఇట్లా చార్టెడ్ ఫ్లైట్లో దాంట్లో అంతా తిరిగేసి అట్లా చిల్లైపోదాం అనుకున్నా లైఫ్లో. బట్ సడన్గా మెయింటెనెన్స్ కాస్ట్ తెలిస్తే అర్థమవుతుంది. ఏంటంటే ఊరికి ఏం లేదు, ఉత్తి పుణ్యానికి అంత మెయింటెనెన్స్ అంతా. సో సక్సెస్ వస్తుంది, బట్ సక్సెస్ వచ్చిన తర్వాత మనీ కూడా ఇమీడియట్గా ఫాలో అవుతుంది అనే రూల్ ఏం లేదనుకుంటా నేను. Okay. I think that's a different beat. Making money is a different beat. Okay. Yeah. But happiness, love and success. Success. Right. Yeah. So among these four, let's say four, Okay. which are you like most drawn to as a person, you think? Money, of course, because I think it solves a lot of problems. Hands down. I think Shah Rukh sir somewhere said that earn money first and become a philosopher later. You know that money can't buy you happiness and a philosophy. Double సంపాదించే చెప్పు. Correct. So I think money majorly solves a lot of problems, but in the same breath I would like to say that money cannot buy happiness. It cannot. Cannot, huh? It cannot. Okay. It cannot, it will not. Money can give you a grander setting to be sad in. You know, you will, money can give you a grander setting to be sad in. లైక్ నువ్వు వైట్ మిస్చీఫ్ దాగి బాధపడేటువంటి అనుకో స్టార్టింగ్లో, నువ్వు ఇప్పుడు వరల్డ్ ద కాస్ట్లీయెస్ట్ వడ్కా ఏంటి అని అడుగుతాను అంతే. అది బాధే. సో మనీ గ్రాండర్ సెట్టింగ్ ఇస్తుంది బాధపడడానికి, బట్ మనీ విల్ నాట్ కెనాట్ బై యూ హ్యాపీనెస్ is what I feel. Because I think the whole problem with finding happiness is that you are finding it somewhere else. It has to be within you, right? If you are not happy with what you have, you will never be happy with anything you have. ₹1,00,00,000 ఉన్నప్పుడు హ్యాపీగా లేను అనుకో, నేను 15 crores వచ్చినా కూడా హ్యాపీగా ఉండను. ఎందుకంటే నాకు ఉన్న దాంట్లో హ్యాపీగా ఉండడం రాదు. సో నేను ఏమున్నా హ్యాపీగా ఉండను నేను. Right? There's always a bigger car you want to buy. There's always a bigger plane you want to buy. If a plane is done, then it will be you'll want to buy a country. Then if a country is done, you'll want to buy a planet. When a planet is done, now you'll want to buy the moon. I'm saying it's never ending. Right? సో ఐ థింక్ ఇట్ హ్యాస్ టు, ఉన్న దాంట్లో హ్యాపీగా ఉండాలి అని ఇప్పుడు నేను నేర్చుకుంటున్నా కొంచెం. నేను కూడా చాలా పరిగెత్తేవాడిని డబ్బులు వెనకాల దాని వెనకాల. ఒక పాయింట్ తర్వాత ఓకే మనం హ్యాపీగా ఉన్నామా లేదా అని చూసుకుంటే ఓకే. ఇప్పుడు కష్టపడి సంపాదించేసి ఇంత సంపాదించి నెక్స్ట్ జనరేషన్కి ఇవ్వాలని ఆ స్ట్రెస్ పెట్టుకొని నువ్వు హ్యాపీగా కూడా ఉండాలి కదా. లైక్ మై పేరెంట్స్, ఆబ్వియస్లీ మిడిల్ క్లాస్ పేరెంట్స్, పుష్ యూ టు సేవ్ యాజ్ మచ్ as సేవింగ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఐ థింక్ లైఫ్ ఇస్ టు లివ్, నాట్ టు జస్ట్ సర్వైవ్. ఫ్యూచర్లో హ్యాపీగా ఉండాలని డబ్బులు సేవ్ చేస్తున్నాం కదా, బట్ ప్రెజెంట్లో కూడా హ్యాపీగా ఉండాలి. బికాజ్ టైమ్ ఈజ్ నాట్ గోయింగ్ టు కమ్ బ్యాక్. ఇంటర్స్టెల్లార్ లాగా అది 5th డైమెన్షన్ చిల్లవచ్చు అంటే మనం కూడా అది వేరు, కానీ ఇక్కడ మన డైమెన్షన్లో అయితే టైం మళ్ళీ తిరిగి రాదు కదా. సో ఐ థింక్ యూ హ్యావ్ టు వాల్యూ దట్, అండ్ మనీ ఈజ్ నాట్ గోయింగ్ టు బై యూ దట్ హ్యాపీనెస్. My next question is a little yellow journalism kind of question. What is yellow journalism again? అంటే shady journalism, అంటే non ethical journalism. Oh, okay. అదే మీకు క్వశ్చన్స్ అడుగుతుంటారు కదా, that is yellow journalism. అన్నాను. Yellow journalism. Yeah. So it is kind of a yellow journalism question, but I have always been curious and I thought I can ask you. So
how do actors go about their dating life? Because small pool, everybody's famous, so you can't really go out on dates anywhere. But also small pool, everybody's mostly attractive. So I'm not asking about you and your personal In general. life. In general, how do actors, like, where do you meet new people? Because you can't go on Bumble, obviously. People think it's a fake profile, Yeah. right? So how do No, also one more layer to add to it is like, how do you know if the other person is genuinely come for you, or it's like for the fame for and the money? fame Yeah, or that's money. a tricky. That's also a tricky space, no? Once you fall on your face flat, you'll know. I think that's the only answer to it. ఒకసారి కింద పడి మూత్పలు రాలితే అర్థమవుతుంది మనకి. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ టైం నుంచి వచ్చే మనిషిని కరెక్ట్గా అనలైజ్ చేయని చెప్పి అయినా మళ్ళీ పోయి పడుతూనే ఉంటాము. అదేది ఇంట్లో పడుతుంటాం మళ్ళీ. అదంతా ఏంటంటే అదొక టైప్లో అదొక విషియస్ సర్కిల్ అది. సో వేర్ డు యూ మీట్ అంటే I don't know. I mean, we still go to parties, we still go to dinners or meet friends at circle in the circle or whatever. There you tend to meet new people, and I think it's all destined before who you have to be with for how much time. So I think no matter who you are, if you're an actor, if you're famous or not, does not matter. If you're destined to be with someone, you will meet them. Like it can just be meeting someone at an event that you go to also, and from there a friendship can start, and from there a relationship can start. So I think if it's destined to happen, it will happen. Okay. Yeah. Cool. Yeah, and my other thing, I just wanted to go back to, you said something that you were told to by Aravind Mr. Swamy. Yeah, Aravind Swamy. Yeah, like I recently did the round table with Bharatha sir in Chennai with and Aravind Swamy sir was also part of it, and we were just post the interview, we were just chilling and we were talking, and he said something so interesting. Me and Prakash Raj sir were sitting next to each other, and then we just, like, for a minute we just stopped to what he said. He said, do you guys ever think that being actors for a long time, the way you react to people off screen has changed? Yeah. Has it? I don't know if it did, but it just sent a chill down my spine. Like, for example, నేను చెప్తున్నావు అనుకో, నువ్వు మోస్ట్ బోరింగ్ విషయం చెప్తున్నావు నువ్వు నాకు, కాకపోతే అసలు అరే సో ఫనీ, నేను మోస్ట్ లీస్ట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఉన్నాను యాక్చువల్లీ నీతో మాట్లాడడానికి. ఎందుకంటే వాట్ ఎవర్ మై ఇష్యూస్ ఆర్, నా వేవ్ లెంత్ ఈ వేవ్ లెంత్ ఒకటి కాకపోవచ్చు, వాట్ ఎవర్, లేకపోతే నీ వేవ్ లెంత్ హయ్యర్, నాకు అర్థం కావట్లేదు. అర్థం కాకపోయినా కూడా నేనేదో అర్థమైనట్టు యాక్ట్ చేస్తున్నా. సో ఆఫ్ స్క్రీన్లో మనం రియాక్ట్ అయ్యే పద్ధతి మారిపోయిందా? అవి యాక్టింగ్, మన రియాక్షన్స్లో యాక్టింగ్ ఉందా అని అడిగాడు ఆయన. Second, it has, no, to some extent. I think so. Yeah. It has, no. To some extent, somewhere we are all just trying to massage the other person's ego, and somewhere we are all trying to just be like, yeah, we watched your film. It was really nice. Locally you are thinking it's... Yeah. But I think there, something he said hit me very hard, that me and Prakash sir looked at each other and said, wow, what did he say? Correct. And because you are known as the funny guy, is there pressure on you? Like, when people meet you, do they expect you to be funny all the time? Like, bang, bang, bang. They can't take it if I'm silent. Absolutely not. People cannot take it if I'm silent. They actually think that something is seriously wrong if I'm not talking. Okay. Because sometimes I do zone out, and sometimes I do want to be silent, and I do want to listen to people also. But if I'm not talking, then it's a very uncomfortable vibe. Yeah. Like my very good friend Teju says that, so when we all meet up or catch up, he says that if we will have fun tonight or not will depend on Siddu deciding if we will have fun tonight or not. And like, what is this responsibility on me? And what decide అయితే we will have fun tonight. వాడు నేను ఫన్ చేసే మూడ్లో లేను, నేను జస్ట్ ఇట్లా సైలెంట్గా కూర్చుంటే మూడ్లో ఉన్నాను నేను అంటే, మనం కూడా సైలెంట్గానే కూర్చొని ఉంటాం. అంత ప్రెషర్ ఉంటుంది అంటే ఊరికే అంటుంటాడు, బికాస్ ఐఎమ్ జనరలీ ద లైఫ్ ఆఫ్ ద రూమ్, అండ్ ఐఎమ్ జనరలీ లైక్ టాకింగ్ ఆర్ క్రాకింగ్ అప్, అండ్ లైక్ మై ఎనర్జీ ఇస్ ఎండ్లెస్, నెవర్ ఎండింగ్ ఎనర్జీ ఉంటుంది. పొద్దున్న సాయంత్రం 7కి మొదలెడితే పొద్దున్న 6 దాకా బండి పోతూనే ఉంటుంది నాది. సో నెవర్ ఎండింగ్ ఎనర్జీ కాబట్టి ఐఎమ్ కాన్స్టెంట్లీ టాకింగ్ ఆర్ జనరేటింగ్ సమ్. నాకేంటంటే ఐ లైక్ టాకింగ్ అబౌట్ థింగ్స్, కాన్వర్సేషన్, లైక్ ఐ వాంట్ టు నో ఇఫ్ దర్ ఇస్ సంథింగ్ ఇంట్రెస్టింగ్ దట్ యూ హ్యావ్ టు టెల్. And in the same breath, if you're a boring person, I can't stand next to you for 2 minutes. Like, I get very uncomfortable. I lie to you and I'll go. So, yeah, I'm expected to be the funny guy. Okay. Yeah. Cool. All right. Kezas, do you have a question before I ask the philosophical? I don't have any. Cool. So, for many people that I have met who are aspiring filmmakers, we also have a Permit Room Film Club. You are looked at, I mean, no pressure on you, but you're looked at as the guy who, like,
held life by its balls and made it, sort of. So obviously there are a lot of people who want to become actors, who want to become writers and stuff like that. I know you might not like the question, but do you have any words of advice for these people who... Yeah, just one sentence that I want to tell them, that whoever you are, if you want to become a writer or an actor, I think today is a great time to be in cinema, because making a film is really easy today, and sending it out is really easy, because there's so many different places you can show your content at. So if you really actually genuinely have something to say, or if you actually genuinely feel it inside your heart that you want to do this, then you go for it. Don't do it for the wrong reasons. Don't do it thinking that it is going to be a colorful life once you get there, or it is going to be how they portray it in the cinema, or బయట నుంచి ఇట్లా చూడడానికి చాలా బాగుంది, ఆ రాంగ్ రీజన్స్ కోసం అయితే ఎవరు రావద్దు. నీకు జెన్యున్గా లోపల ఏదో ఒకటి చెప్పాలనిపించి నీకు ఒక ఒపీనియన్ ఉంది, అది అండ్ యూ థింక్ దట్ పీపుల్ విల్ లిసన్ టు దిస్ ఒపీనియన్ ఆఫ్ యువర్స్ ఆర్ దిస్ ఫిలాసఫీ, then you come. If you actually genuinely have, the want for it, the desire for it, the passion for it, then come. You will make it. Okay. There is no two ways about it. Okay. Because I think when మనం అన్నీ చేసేసి లాస్ట్కి ఇంకా ఇది నా లాస్ట్, దీని తర్వాత ఇంకా నేను ఏం చేయలేను అని అనుకుంటాం కదా, అక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది బండి. లైక్ ఇంకా అది ఎండ్ ఆఫ్ ద లైన్ దగ్గర ఉంటాం కదా, ఐ ఫీల్ అక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది అనిపిస్తుంది బండి నాకు. ఎందుకంటే అక్కడ వరకు వామప్ అది చూడాలి కదా, దేవుడు కూడా చూస్తాడు కదా, ఎంతుంది నీలో, ఎంత దూరం పోతావు. నువ్వు అంత ఈజీగా ఇచ్చేస్తానా? అమ్మాయి ఈజీగా పడిపోద్దా? పడదు కదా. ట్రై చేయాలి, వెంట పడాలి, పర్సీవరెన్స్ చూపించాలి, పేషెన్స్ చూపించాలి, పూలు పంపాలి, డేట్లకు తీసుకు, ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత కదా అదే ఫిలాసఫీ లైఫ్ మీద కూడా అప్లై చేయాలి కదా. ఒక కెరియర్ పడాలంటే, ఇప్పుడు కెరియర్ని ఒక అమ్మాయిలాగా ట్రీట్ చేయాలి, పడాలనుకో నీకు, నువ్వు దానికి ఎంత ఇవ్వాలి? చూస్తాడు దేవుడు కూడా, చూసి 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 ఆహా వీడు గివప్ చేసే క్యాండిడేట్ కాదురా, వీడు మొండినా కొడుకు, వీడు వదలడు అనే ఫీలింగ్ వచ్చిన రోజు ఇస్తాడు దేవుడు నీకు. లేకపోతే ఇఫ్ యూఆర్ నాట్ వర్తీ, దెన్ వై విల్ హీ గివ్ ఇట్ టు యూ? అండ్ యూ హ్యావ్ టు ప్రూవ్ యువర్ వర్త్. సో అప్పటిదాకా మనకు ఎదురయ్యే కష్టాలు ఆర్ వాట్ ఆర్ అడ్డంకులు ఆర్ జస్ట్ టెస్ట్ పడతాం, వెదర్ యు ఆర్ కేపబుల్ టు హ్యాండిల్ దట్ మచ్ ఫేమ్. You are capable. Why can one person handle it and you cannot? We're all made the same way. We all have 2 legs, 1 brain, 1 heart, 2 hands, same everything, right? So I think it will happen. You just have to be at it, I think. నేను నార్మల్గా కొంచెం ఎక్కువ మొండి, నేను I'm a very stubborn person when it comes to certain things. Probably it works for me, but I don't know. Cool. Now let's come to Jack. Sorry. Jack, yeah. I'll have one question because he said this, one leading question. So it's regarding fame. So once you achieve this fame, like there are many boys out who also want to achieve that, come to this spot atla kada. What is one learning that you have, unexpected learning that you have come across by the time you reached here? అసలు అనుకోలేదు అది ఇది కూడా ఉండాలి అంటే. ఓకే, యాక్టింగ్ స్కిల్స్, అబౌట్ టాలెంట్, ఇవన్నీ ఓకే ఫైన్, బట్ మెంటలీ ఇంకేం ఉండాలి? నాకు తెలిసి అట్లంతా లెర్నింగ్ లాగా ఏం జరగలేదు అనుకుంటాను. ఐ డోంట్, నాట్ యెట్, మేబీ eventually I will, but I don't think right now I've learned anything that I can actually say that this is what I learned. One thing was that money doesn't buy happiness is something that I very recently realized. Cool. Now we have to talk about Jack cases because we haven't spoken about Jack. అదే కాన్సెప్ట్. Yeah. So please tell us about Jack and why should people watch the movie? I mean, do the డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. Yeah. I mean, there is nothing. నాకు ఇంకో డౌట్ అంటే రిగార్డింగ్ జాక్ ఓన్లీ. సో 2 movies for 4 years or 2.5 years, you were DJ Tillu. So now the pressure to be someone else or for people to see you as not DJ Tillu, అది ఎట్లా బ్యాలెన్స్ చేసి? నేనేం తీసుకోవట్లేదు, అస్సలు తీసుకోవట్లేదు. ఎందుకంటే నేను ప్రెషర్లో పని చేయలేను, నేను ఫ్రీగా పని చేస్తా. సో భాస్కర్ సార్ ఈజ్ అన్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ డైరెక్టర్, హీస్ మేడ్ అ లాట్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్, హీ హ్యాస్ సర్టన్ ఎక్స్పీరియన్స్, సో హీ నోస్ హౌ టు బ్రింగ్ హిస్ క్యారెక్టర్ అవుట్. He will make sure that Tillu is not seen here and only Jack is seen here. Only Pablo Neruda is seen. So నేను ఆ ప్రెషర్ ఎప్పుడు తీసుకోలేదు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇన్ ద వెరీ బిగినింగ్ ఆఫ్ మేకింగ్ జాక్ ఆల్సో నాకు చుట్టుపక్కల నుంచి వచ్చేది 2-3 అనేవాళ్ళు, ఇది కొంచెం టిల్లులాగా ఉంది చూసుకో, ఇది కొంచెం టిల్లులాగా ఉంది చూసుకో అని చెప్పి. I think after 1 week of shoot or something, towards the evening one day he took me to a side and he said, you please don't care, టిల్లులాగా ఉందా, అట్లా ఉందా, ఇట్లా ఉందా, నువ్వు చేయొద్దు, నువ్వు న్యాచురల్గా నీకేమనిపిస్తే నువ్వు అది చేయి, అది టిల్లులాగా ఉండకూడదని చెప్పి చేయొద్దు. ఈ సీన్లో మనం చెప్పాలనుకుంటుంది నువ్వు చెప్పు, ఫ్రీగా చెప్పు, నీ స్టైల్లో చెప్పు, నీ ఇమేజ్ ఎట్లా ఉందో నీ పద్ధతిలోనే చెప్పు. ఆబ్వియస్లీ ద లుక్ ఈస్ డిఫరెంట్, ద స్టోరీ ఈస్ డిఫరెంట్, ద క్యారెక్టరైజేషన్
వీడి మెచ్యూరిటీ వేరు, టిల్లు మెచ్యూరిటీ వేరు, వీడి మెచ్యూరిటీ వేరు. యూనో టిల్లు ఇస్ అ హీరో హూ విల్ రియలైజ్ ఈవెన్చువలీ. జాక్ ఈజ్ అ హీరో హూ నోస్. వీడు తెలుసుకునేది ఏం లేదు, జాక్ వాడికి తెలుసు వాట్ ఈస్ రైట్ వాట్ ఈస్ రాంగ్ అని. టిల్లు అట్లా కాదు, టిల్లు తెలుసుకుంటాడు సినిమా అయ్యే టైంకి ఓకే ఇలాంటి పంచాయతీలోకి ఇరుక్కోకూడదు అని వాడు తెలుసుకునే మనిషి. ఈజ్ అ హీరో హూ రియలైజ్. జాక్ ఈజ్ అ హీరో హూ నోస్. సో ఐ హ్యావ్ నాట్ టేకెన్ దట్ ప్రెషర్, neither has Bhaskar sir taken that pressure. And why should anyone watch Jack? Watch Jack because you like watching good films. So please watch Jack. You all like watching good films, right? So please come watch Jack. It's a good film. Simple. And why Pablo Neruda? He's one of my favorite poets, man. Oh, I didn't know about him. Bhaskar sir told me about him. Okay. Yeah, so interesting name. Yeah. Why this Jack is that Pablo Neruda? So his real name is Pablo Neruda. What Jack is, you'll have to watch the film to know. But Pablo Neruda because his mother names him after a Chilean poet. That is why Pablo Neruda. There's a bit of a mother. I was assuming Jack because he's Jack of so many. Because until that is a part that is there, that he's a jack of lot of trades. But there is also something more to it. Like I don't know if we've not cut the trailer yet, but once we cut the trailer, probably we'll know what all we are revealing in the trailer. But it's a big film. It's not just a funny చిన్న లవ్ స్టోరీ ఏదో ఉండి అట్లా కాదు. ఇట్స్ అ బిగ్ ఫిల్మ్. ఫిలసాఫికలీ ఇట్ ఇస్ అ బిగ్ ఫిల్మ్. స్కేల్ వైజ్ ఆల్సో ఇట్ ఇస్ అ బిగ్ ఫిల్మ్. వెన్ ఐ సే స్కేల్ ఐమ్ నాట్ టాకింగ్ ద బడ్జెట్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్. ది ఎమోషన్ ఇస్ బిగ్గర్. సో ఇట్స్ జాక్ ఇస్ యాక్చువల్లీ వెరీ బిగ్ ఫిల్మ్. Okay. Yeah. Cool. Right. Now we are down to our last question, which is a set of 4 which we ask. I am also tired guests. now. Yeah. So we ask all our guests to talk about 4 aspects of their life. Which is 44 aspects I spoke about. last 4. Let's So you know what those last 4 are? Yeah. We ask this to all our guests. Okay. Okay. So basically, we those 4 aspects are physical health, mental health, financial management, and time management. How do you deal with these 4 aspects of life? I suck at all 4. all 4. I suck at all 4. Okay. Physical health అదేదో గిఫ్టెడ్ కొంచెము మెటబాలిజం ఉంది కాబట్టి ఎంత ఉన్నా మోరార్లెస్ ఒక గుడ్. బట్ యు నెవర్ బల్క్ అప్ ఆర్ I did put on a little weight while I was doing Tillu, but that's not because of anything else, but it was only the stress. Tillu square చేస్తున్నప్పుడు. So I did put on, then I lose weight, then I put on weight. I don't know, something is happening. I've still not figured it out yet, but I'm pretty much on the nicer side only, I think. Okay. Mental health, yes, very very important. That I'm learning these days how to handle it. Learning to say no, learning to put your foot down, learning to say very very humbly that this is not for me. I think that for a very long time I was a nice person, and I think it's one of the I think you should be kind, not nice. Kind is different. Nice is to please the other person, right? But kind is to be generous. So I think you should learn to say no. You should learn to not put yourself in situations that make you feel a certain way, even though it provides temporary satisfaction to you. You can't be drinking poison just because you're thirsty, right? So you have to learn what works for you, what doesn't work for you, especially in a world today where there is so much. Like there is 100 options for everything, right? Like you want to eat food, you open Swiggy, there is some 200 restaurants. You want to watch a film, you open Netflix, picture, dhunte 2 ghante lag jayenge, right? You want to get into a relationship, there's all kinds of relationships out there, right? But what works for you, what doesn't work for you is something you really have to understand. And you will not know it day one. You will get into the wrong things, then you will understand that this is not for me. But once you get into something, come back with a learning and don't go back into it. I think mental health primarily is good when you know what you want and what you don't want, and you stick to it. And physical health also caters to your mental health, I think, because I've always felt amazing when I've worked out, when I've eaten right. It's like when I don't go to the gym, I eat. But when I go to the gym, I want to eat right, because I'm like, hey, morning you did all of that, now you can't eat right. So that's that. What next is financial management? Time management. Financial management, it's my dad. My father handles everything. I'm not the maths guy, I'm the science guy. Okay. You know the difference, right? I'm not the maths guy. I'm the science guy. Difference? అంటే నేనంతా రైటింగ్, సినిమా ఎట్లా తీయాలి, ఎట్లాంటి మ్యూజిక్ వేయాలి, ఇవన్నీ నేను టెక్నికలీ మాట్లాడగలుగుతాను. బడ్జెట్ వేయండి, సినిమాకి ఎంత అవుతుంది, వాడికి ఎంత ఇవ్వాలి, వీడికి ఎంత ఇవ్వాలి, ఇప్పుడు వాడు అడుగుతున్నాడు వాడికి ఇవ్వాలి, మన దగ్గర లేవు, వాడితో ఎట్లా మాట్లాడాలి, నాకు అదంతా తెలియదు. నాకు నేను ఇది చేస్తా.
అందుకే క్రియేటివ్ ప్రొడ్యూసర్ నేను. బట్ నౌ I'm also getting into production. I want to produce films now. But again, I will have someone else handle that part of it. నాకు రాంది నేను చెయ్య బ్రో, ఎందుకు నాకు స్ట్రెస్ చెప్పు. నమ్మకస్తులు ఒకళ్ళు పెట్టుకుంటే వాళ్ళు చేసుకుంటారు. సో మై ఫాదర్ is someone who handles all my finances. Time management now I've learned a little. Earlier it was bad. I used to wake up at 1 PM every day. Okay. అంటే అప్పుడు పెద్ద చేయడానికి కూడా ఉండేది కాదు. ఇప్పుడు షూటింగ్ ఉంటే చచ్చినట్టు 6 గంటలకు లేచి ఉరకాల్సిందే. సో ఐ థింక్ ఐ వుడ్ ఆల్సో వాంట్ ఎవ్రీ వన్ టు జస్ట్ డూ దిస్ వన్ థింగ్ విచ్ ఐవ్ లెర్న్డ్ రీసెంట్లీ. టూ లేట్ ఐవ్ లెర్న్డ్. ఇట్స్ వెరీ స్టూపిడ్ టు సే దట్ ఈవెన్ ఐవ్ లెర్న్డ్ ఇట్. దట్ ప్లీజ్ వేక్ అప్ ఎర్లీ. వేక్ అప్ అట్ 6 AM. యువర్ డే విల్ బీ అమేజింగ్ అంటే విల్ బీ ఫెంటాస్టిక్. బికాజ్ ఆ పొద్దున 6 గంటలకు లేస్తే ఒక సైలెన్స్ ఉంటుంది అక్కడ, ఒక ఎనర్జీ ఉంటుంది దట్ యూ కాంట్ ఫైండ్ ఎట్ 11 AM. And that silence will make you analyze yourself more and understand yourself more, a lot more. Like I've kind of become addicted to it now, that I want to wake up in the morning at 6:30 or 7 and I want to get into the car all by myself. I don't want a driver, I don't want anybody. I want to take my gym bag, get into the car all by myself, drive to the gym and come back home. And 10:30 is when boys open for business. Appadaka shop is closed. So I think if you all can wake up early, it'll be really cool. Yeah. I'll also not have FOMO that what you are doing in the night. Cool. Thank you so much. Thank you, man. Thank you very much. Thank you so much. Cool. Thank you so much. And Hey, one last. Only one line లో ఫినిష్ చేసేయ్. స్టార్ బాయ్ టైటిల్ ఎవరు ఇచ్చిండు అని ఎట్లా వచ్చింది? మా వంశన్న టిల్లు రిలీజ్ అయిపోయిన తర్వాత హిట్ అయింది. టిల్లు స్క్వేర్ అనౌన్స్ చేస్తున్నప్పుడు పేరు ఇప్పుడు యాడ్ చేయాలి, నీకు ఒక పేరు పెట్టాలి అని అడిగాడు. సరే పెడదాం అన్నాను. సరే మాట్లాడుతూ ఆయన ఇట్లాంటి పేర్లు చెప్పాడు తెలుసా? క్యాసనోవా స్టార్, ప్లే బాయ్ స్టార్. నేను అన్నా మీకేంది ఇట్లా పగబట్టారా నా మీద? నాకు ఇట్లా పెళ్లి కావాలి, నేను పిల్లల్ని కనాలి, అవేమి వద్దా నాకు? అంటే మీ బిజినెస్ కోసం నన్ను నాశమైపోమంటారా? నన్ను అట్లా కాదు, ఆగండి అని చెప్పి ఊరికే బాయ్స్ ఇంట్లో కూర్చొని చిల్ అవుతున్నాం. ఏం పేరు పెడితే బాగుంటుంది. వీకెండ్ స్టార్ బాయ్ విని ఆంథనీ అన్న ఫ్రెండ్ ఉంటాడు ఒకడు, విని స్టార్ బాయ్ నువ్వు అన్నాడు. బాగుంది పెట్టేయండి అన్న. అంత ర్యాండమ్ గా జరిగింది అది. నెక్స్ట్ డే పొద్దున్న టీజర్ రిలీజ్, ముందు రోజు రాత్రి వరకు ఏం అనుకోలేదు. ఐ వాజ్ లైక్ వచ్చినప్పుడు వస్తుందిలే, ఇప్పుడు తప్పు పేరు ఎందుకు పెట్టేయడం అని చెప్పి. బట్ ఐ థింక్ ఇట్ హాస్ అ రియలీ నైస్ రింగ్ టు ఇట్. Of all latest లో this is the best. Caught on really well. It was my Instagram alternate account name. ఇప్పుడు తీసేసిన. ఆల్టర్నేట్ అకౌంట్ ఉందా? It was అప్పట్లో. I also got inspired from Weekend Star Boy. కొంచెం కూల్ అనిపించింది. అట్లనే పెట్టినాం. ఆ సాంగ్ తో ఎండ్ చేద్దాం. చాట్లో ఒప్పుకుంటారా వాళ్ళు? రైట్స్ ప్రాబ్లం తెలియదు. All right. So thank you guys. Thank you very much for having me. I've been wanting to do this for a very long time. Thank you for being gracious with your insights and so but I wanted the right time to do it, so that the film also gets promoted and you know and hope we jacked in మీరు జాగ్ గుడ్డు చేయలేదు సినిమా ప్రమోషన్. మీరు మస్తు మెటీరియల్ లాక్కున్నారు, మీరేం ఇయ్యలేదు. గివ్ అండ్ టేక్ ఉండాలి. ఇప్పుడు మీ ఛానల్లో ఎవ్రీ సెకండ్ డే మీరు ఏం చేయొద్దు, ఊరికే జాక్ అని అంటే జనాలకి చిరాకు వచ్చినా రావాలి థియేటర్ కి. ఎందుకు అరుస్తున్నారు వీళ్ళు ఇన్సాల్ అని చెప్పి బాగా ప్రమోట్ చేయాలి మీ పేజ్. నేను కూడా ఫుల్ 10th వరకు ఎవ్రీ థర్డ్ డే నేను ఒక స్టోరీ పెడతా, నేను ట్యాగ్ చేస్తాను. జాక్ అని ఫిల్ చేస్తాను. కాబట్టి మీరు కూడా ఆల్రెడీ సినిమా చూసేసినట్టు ఊరికే చెప్పేయండి కావాలంటే. లాస్ట్ నైట్ సిద్ధు వాళ్ళ ఇంటికి పోతే జాక్ చూపించాడు, హైలైట్ ఉంది సినిమా, అసలు మాట్లాడేయండి, చెప్పండి, ఏం కాదు, ప్రాబ్లం లేదు, బాగుంటుంది సినిమా. కాకపోతే అందరు జనాలు బాగుంది అనుకోవాలంటే మీరు బాగా ప్రమోట్ చేయాలి. చేస్తారా? హార్ట్ఫుల్ గా చేస్తా. గుడ్. Cool. చూస్తా. I will notice. No, because I also have expectations. ఎందుకంటే అభిలాష్ expectations every second డే నాకు అప్డేట్ పంపించి ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందో పర్మిట్ రూమ్ లో. లేకపోతే సినిమా రిలీజ్ అయ్యాక ఒక షోకి వస్తా నేను. Cool. So if we haven't promoted enough, do you as Tillu want to tell people why they should watch Jack? Like I said earlier, please watch Jack because you like as Tillu. I don't know, man. చూడురా ఏం చేస్తారు సమ్మర్లో ఇంట్లో కూర్చొని, థియేటర్లో చల్లగా ఉంటుంది, రండి కూర్చోండి. ఇప్పుడు కింద రాస్తారు కామెంట్లో, ఆ పైసలు కూడా మీ అయ్యిస్తాడని రాస్తారు. Cool. Thank you so much. Thank you very much.